class desert ecosystem. Desert ecosystem desertification പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇതനി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന പറഞ്ഞു. Okay. Next is desertification. Cold desert. Okay, last class the desert ecosystem പറഞ്ഞായിരുന്നു. So next topic is basically desertification. So നമ്മൾക്ക് desertification എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപോലത്തെ ടോപ്പിക് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Deforestation ആണ് തോന്നുന്നത്. Deforestation പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Deforestation. Next topic is desertification. So what do you mean desertification? Desertification എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും desertification? Desert is എന്തായിരുന്നു? What do you mean desert? Desert എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് because of the low rainfall എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? Basically പ്രത്യേകിച്ച് അധികം ഗ്രീനറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡെസേർട്ടിന്റെ കാര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആരിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഗ്രീനറി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡെസേർട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? Thorny vegetation ആയിരിക്കും. All stunted growth ആയിട്ടുള്ള vegetation ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വരാം? Animals are most of the animals are huge ആണ്. Most of the animals എന്തായിരിക്കും? Huge ആയിരിക്കും. They have low legs. എന്തിനായിരിക്കും they have long legs. എന്തിനായിരിക്കും long legs ഉണ്ടാവുന്നത് animalsന്? To stay away from the hot surface. Hot surface is stay away from the hot surface. They need long legs. They have small ears, small tails in order to adjust with the high temperature or loss of temperature. Next is where trees ഉണ്ടാവും. Desert type ecosystem trees ഉണ്ടാവുമോ? Can you see trees? Trees ഉണ്ടാവും. There is trees, but നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള വെജിറ്റേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ bushy trees വരില്ല. So sparsely spaced. That means ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. That is called as sparsely spaced. ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. That means ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ ഒരു ട്രീയെ കാണുള്ളൂ. So in that way trees are there. വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? Ponds ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? Playas. ഡെസേർട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരുതരം pond we call them as playas. Playas കാണാൻ പറ്റും. വേറെ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? In case of deserts. Desert. Okay, these are oasis. Yes, oasis also another name for this ponds in desert. Oasis. You can see oasis. Oasis are the major source of water for desert fauna. So these are the major characteristics of desert. So the term desertification എന്ന് പറയുന്നത് the change of a area. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ, അത് ഏത് ഏരിയ ആവണമെന്നില്ല, other than desert area. The change of an area other than desert area into a desert. Desert അല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ desert like characteristics acquire ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we can say that the process desertification have done in there. That means ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നല്ല bushy vegetation ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര bushy vegetation ആയിരിക്കില്ല, but whatever it is ആ ഒരു ഏരിയ if it changes to നമ്മൾക്ക് because some area അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം എടുത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കാലം എടുത്ത് ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് കാര അത്
acquire ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the process desertification have done over these areas. Desertification നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും. So any areas if they acquire the characteristics of desert, then we can say the process desertification is happening there. Okay, ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു ഏരിയ, നമ്മൾക്കൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറാം? ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് മാറാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് വന്നെന്ന് വെച്ചു. സാധാരണ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, ഏതൊരു ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലും ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സിനുള്ള സാധ്യത എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. സോ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു പോകും? ബേൺ ചെയ്തു പോകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So because of the forest fire, it changes into an area which has no vegetation. That is not desert. That desert alla, it has no vegetation. No vegetation onnu illathe verum bare aayittulla oru area aayittu maarunnundu. Do you remember the ecological succession? There is two types of succession called as primary succession and secondary succession. So ഒരു forest fire കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? green plants വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ we call them as one type of succession. What type of succession is that? നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ഹാപ്പൻ. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ വന്നു, അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? തിരിച്ചത് ആഷ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബേൺ ചെയ്ത് പോയ ഏരിയ തിരിച്ച് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നതിന് we call them a term for that. What is succession? Secondary succession. That is called as secondary succession. Primary succession എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അവിടെ ഒരു വെജിറ്റേഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഏരിയ. That means newly formed area. So newly formed, tectonically form ചെയ്യുന്ന new areas ൽ വരുന്ന succession we call them as primary succession. അല്ലാണ്ട് already vegetation ഉണ്ടായിരുന്നു and because of some process like a forest fire ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് earthquakes വരാം, അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും because of some form of destruction അവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ and after that some type of succession is taking place, that form is called a secondary succession. ഇനി secondary succession തുടങ്ങുന്ന secondary succession എന്നല്ല ഏതൊരു succession ആണെങ്കിലും they start from which form? അത് എന്തിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്മോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഏതൊരു സസഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുതരം ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് കാരയിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ദാറ്റ് ഏരിയ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. Okay, so desertification എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല. Any areas if they acquire the characteristics of a desert, that is called as a desertification process. Okay. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയാണ് ജൂമിങ് കൾട്ടിവേഷൻ. ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അവർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോസ് ഫോർ, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇസ് എ കോസ് ഫോർ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. വേറെ എന്ത് പറയാം? യാ, ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എഴുതിക്കോ. ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ process by which desertification is the process by which desertification is the process by which any area acquires desertification is the process by which any area acquires the characteristics of a desert. Any area acquires the characteristics of a desert. Next is reasons for desertification. എന്തുകൊണ്ട് desertification വരാം? The reasons for desertification. First reason is forest fires. Second reason is shifting cultivation or chuming cultivation. Shifting cultivation or chuming cultivation. Third cause is deforestation. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറീസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റൽ കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വരുവാണെങ്കിലും ആ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറും? ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് കാരയിലോട്ട് മാറും. സോ ദാറ്റ് third one is deforestation. Fourth one is mining.
മൈനിങ് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കംപ്ലീറ്റ് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ മൈനിങ്ങിന്റെ എല്ലാം നോക്കൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഇപ്പൊ മൈനിങ് ടണലില് ആ ഒരു ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു, ട്രാപ്പ് ആയി പോയപ്പോ മൈനിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ജിയോഗ്രഫിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൈനിങ്ങിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക. മൈനിങ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ പറ്റും, മൈനിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ആവശ്യം വരുന്നത്, മൈനിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സേഫ് അല്ലാതെ പോകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് സേഫ് ആയി വരുന്നത്. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം മൈനിങ്ങിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ yeah, these are the main causes. So the major areas, in India that is under desertification, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab. രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന ആൻഡ് പഞ്ചാബ്. ഇതെല്ലാം മേജർ ഏരിയാസ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാച്ചസ് ഓഫ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും കാണാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ 4 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മേജർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി പോർഷൻ സംഭവിക്കാൻ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദാറ്റ് ഏരിയാസ് ആർ കോൾഡ് as മേജർ ഏരിയാസ് ഫോർ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. സോ നമ്മൾക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. Terrestrial ecosystem. We are discussing about terrestrial ecosystem. I just want to complete നോക്കി. എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേർഡോ ഏതെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടോ? എടുക്കുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലും കവർ ചെയ്ത് പൊക്കോട്ടോ. ഇനി വേറെ റിവിഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല. സോ വീണ്ടും പറയാൻ തരാൻ സമയമില്ല. ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എത്തി, അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കവർ ചെയ്ത് പോകട്ടോ. കവർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ?
Okay, now we can start the next portion, that is aquatic ecosystem. So we were discussing about terrestrial ecosystem until now. So that means we are discussing about the ecosystems on land. So now we are going to discuss about the ecosystems on water. So most of the area in Earth is covered by water. That means 71% of the Earth is covered by water. Most of the area, നമുക്ക് land area എന്തെയുള്ളൂ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. Most 71% of the land, world is covered by water. That means a large ecosystem can be seen in water than that of the land. Landil കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉള്ള ecosystem ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടറിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Yes, there is land ഒരുപാട് ecosystem ഉണ്ട്, that is right. But അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ecosystem നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും in water, in aquatic ecosystem. So the aquatic ecosystem, you know what is like an ecosystem, right? What is an ecosystem basically? എന്താണ് ecosystem എന്ന് പറയുന്നത്? Yeah, the system which is in balance in the interaction between biotic and abiotic factors. Yes, that is it. Any other definition? It is a basic, it is the basic unit of what? It is the basic unit of ecosystem, is the basic unit of എന്തിന്റെ basic unit ആയിരുന്നു ecosystem എന്ന് പറയുന്നത്? Biosphere or biosphere. What do you mean biosphere? Biosphere is the area which comes എവിടെ വരുന്ന area ആണ് biosphere എന്ന് പറയുന്നത്? Biosphere is the area which is the merging point of three other spheres, that is hydrosphere, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? hydrosphere, atmosphere and lithosphere. That means on the land, on water and on air. ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും merging point അല്ലെങ്കിൽ converging point ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് biosphere, or otherwise we can say that it is the only area in earth where we can see what lives or living beings. Living beings നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ് we call them as biosphere എന്ന് പറയുന്നത്. That is actually the merging point or converging point of hydrosphere, lithosphere and atmosphere. So this is like a tiny belt around the earth. Earth നോക്കുവാണെങ്കിൽ like a tiny belt around the earth ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും this biosphere എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ബയോസ്ഫിയറിന്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് എ ബേസിക് functional unit of the biosphere. Biosphere functional unit ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന basic unit is എന്താ പറയുക നമുക്ക് ecosystem എന്ന് പറയാം. That is otherwise that is എന്തായിരുന്നു? That is a balance system between biotic and abiotic factors. Living factors and non-living factors ന്റെ ഒരു balancing act ആണ്. അത് balance ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏരിയയാണ് we call them as biosphere. Okay, that is basically ecosystem. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം കേൾക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should know that what is it. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണം, നമുക്ക് ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് ecosystem, aquatic ecosystem. So ecosystem in aquatic area is called as an aquatic ecosystem. So then what is ecosystem? So in that way you need to link it, you need to learn to link everything. Okay, so next is aquatic ecosystem. As I said, it is the water. It is ecosystem that we can see in water. Wateril കാണാൻ പറ്റുന്ന ecosystemത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? aquatic ecosystem എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏത് ടൈപ്സ് വാട്ടർ ഉണ്ട്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ഉണ്ട്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ്. വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് കണ്ടന്റിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? 3 types classify ചെയ്യാം. നമുക്ക് we can classify the water into 3 types on the basis of the salt content in water. ഇനി എന്താണ് salt content എന്ന് പറയുന്നത്? What is the salt content in water? എന്താണ് നമുക്ക് വാട്ടറിലെ salt content എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ്, യെസ്, വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ H2O, 2 ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് 1 ഓക്സിജൻ ആറ്റം is basically എന്താ പറയുന്നത്? വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ, അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു പോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടുത്തെ വാട്ടർ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? അതില് water molecules പോയിട്ട് ബാക്കി ഏതൊക്കെ molecules ഉണ്ടോ that molecules
all those molecules we can say that they are salt molecules. Salt molecules means നമ്മൾക്ക് water molecules അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ molecules ആ ഒരു aqueous medium കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, they are together called as the salt molecules or it is called as dissolved molecules. Dissolved molecules അല്ലെങ്കിൽ salt അതിൽ completely dissolve ആയി പോകുന്ന molecules അല്ലെങ്കിൽ we can say that it is the salt molecules. നമുക്ക് water molecules ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ moleculesനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, salt molecules എന്ന് പറയാം. So on the basis of this salt molecule concentration, ഈ കാണാൻ പറ്റുന്ന salt molecule concentration basis the whole aqueous medium of the earth can be classified into three categories. They are freshwater ecosystems, marine water ecosystems and brackish water ecosystem. So as you know, what do you mean freshwater ecosystem? Freshwater ecosystem എന്ന് പറയുന്നത് it has salt content less than 5 ppt. ppt എന്ന് പറയുന്നത് parts per thousand. That means 1000 water molecules എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ less than 5 molecules മാത്രമേ salt molecules വരും. നമുക്ക് ഒരു pot of water എടുക്കുകയാണ്, ആ pot of waterൽ if you take 1000 molecules, നമുക്ക് 1000 molecules of water molecules എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1000 water molleculesൽ നമ്മൾക്ക് 1000 water molleculesൽ 5 molecules എന്തായിട്ട് മാറും, salt molecules ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ less than 5 molecules are salt molecules ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say what it is a fresh water ecosystem, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് we call them as fresh water എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ 1000 molecules, ആ വാട്ടറിൽ 1000 molecules എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ less than 5 molecules എന്തായിരിക്കും, salt ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that we categorize as a freshwater ecosystem or it is simply fresh water. So ecosystem in the case we can say that it is a freshwater ecosystem. So what about marine water ecosystem? Marine water in the if you take a pot of water and if you take 1000 molecules from that, more than 35 molecules, 1000 molecules more than 35 molecules എന്തായിരിക്കും, salt water അല്ലെങ്കിൽ salt molecules നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can term it as marine water ecosystem. അല്ലെങ്കിൽ 1000 molecules എടുത്തിട്ട് അതിൽ if it is greater than 35 molecules, greater than 35 molecules salt molecules ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it can be categorized it as a marine water. So that is called as marine water ecosystem. So if you take 1000 molecules of water and the number of salt molecules comes in between 5 and 35, then we can term it as brackish water ecosystem. That means it is not as salty as marine and it is not as fresh water as that of the freshwater ecosystem. So in between we can say that molecules, if the salt molecules is between 5 to 35 ppt, then we can say that it can be categorized as a brackish water ecosystem. That means it is not completely saltish like that of marine water and neither it is not completely fresh water also. So that means namukku endu parayam adil salt content is comparatively in an average content ആയിരിക്കും. So that means marine water ൽ കാണുന്ന ചില organisms നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, brackish water ൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസിന് നമുക്ക് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് fauna and flora can be seen in these areas also. Otherwise we can say that it is a transformation area or transformation boundary zone between terrestrial and marine environment. നമ്മൾക്ക് ഒരു ലാൻഡ് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു വാട്ടർ മറൈൻ വാട്ടർ ഓഷ്യൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി സോൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി സോൺ we can say that it is a brackish water or it can be say that a boundary zone, a transition zone. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, മാംഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, മാംഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടൽ കാടുകൾ, that is water logged condition. brackish water is also called as water log condition. വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാണ്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ ലോഗ് കണ്ടീഷൻ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that can be categorized as a brackish water ecosystem. So the water ecosystem or aquatic ecosystem can be classified into three categories: freshwater ecosystem, brackish water ecosystem, marine water ecosystem. And this classification on the basis of the salt content. Salt content എത്രയുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then write it. First one is aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem. The new topic are to aquatic ecosystem.
Around 71% of Earth is covered with water. Around 71% of Earth is Around 71% of Earth is covered with water. Hence, the ecosystem develops. Hence, the ecosystem develops in aquatic medium is called aquatic ecosystem. Hence, the ecosystem develops in aquatic medium is called aquatic ecosystem. Next sentence, aquatic ecosystem can be classified. Aquatic ecosystem can be classified according to its salt concentration. According to its salt concentration. Next is classification. First one is a freshwater ecosystem. Freshwater ecosystem. First one is freshwater ecosystem. Those water bodies which have its salt content less than 5 parts per thousand or ppt, less than 5 ppt or parts per thousand, less than 5 ppt or parts per thousand. This ppt or parts per thousand means if you take 1000 molecules, less than 5 molecules are salt molecules. Okay. Second one is marine water ecosystem. Marine water ecosystem. Marine water ecosystem. Those ecosystems which has its salt content, greater than 35 parts per thousand, greater than 35 parts per thousand or ppt, greater than 35 ppt. The third one is brackish water ecosystem. Brackish water ecosystem. Those water bodies which has its salt content, those water bodies which has its salt content in between 5 and 35 ppt, in between, which has salt content ranges between or just between 5 and 35 ppt or parts per thousand. 5 and 35 ppt or parts per thousand. So it's about a classification of the water bodies or aquatic bodies based on their salt concentration. Okay. Next one is we need to know about the different
what are the different aquatic organisms that we can see or that we can found on these aquatic ecosystems. Okay, there are different types of organisms നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു aquatic ecosystem എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there are different types of aquatic organisms നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും. So these organisms, they are categorized into 5 categories. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും on a particular ഓരോ characteristicsന്റെ basisൽ they are characterized into 5 categories. These 5 categories are called as Newton, Periphyton, Plankton, Necton and Benthos. These are the 5 categories. That means ഒരു aquatic ecosystem അല്ലെങ്കിൽ water body എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമുക്ക് ഈ 5 കാറ്റഗറീസിൽ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി aquatic organisms ആണ് ഈ പറയുന്ന 5 categories എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് Newton. So Newton category വരുന്ന organism എന്ന് പറയുന്നത് that we can find the organisms under the Newton category on the surface water interface. That means നിങ്ങൾ ഒരു ഓഷ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ഏറ്റവും ബേസ്, that means ഏറ്റവും മേലെ ഏറ്റവും സർഫസിലുള്ള ലെയറിൽ ആ ലെയറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് we call them as Newton. This is like a small microscopic ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലാത്ത ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. എനിവേ ഇറ്റ്സ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചെറുതായിരിക്കും. സൈസ് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് that we can find on the upper surface layer of the oceans or any of the water bodies. Oceans എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു വാട്ടർ ബോഡീസിലും കാണാൻ പറ്റും. ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും, മറൈൻ വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും, അതോടൊപ്പം ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിലും കാണാൻ പറ്റും. The only thing is that they can find on the upper surface layer of the water ecosystem or aquatic ecosystem. That means അവർക്ക് കറക്റ്റ് എയർ വാട്ടർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയർ വാട്ടർ എവിടെയാണോ ഇൻ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് that area is called as their interface. So air water interface ലാണ് we can see Newtons at air water interface. Interface എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഇൻ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഏരിയ that is called as interface. എയറും വാട്ടറും ഇൻ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഏരിയയാണ് നമുക്ക് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഒരു aquatic ecosystem aquatic system എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ന്യൂസ്റ്റൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Newtons two types ഉണ്ട്. One type of Newton എന്ന് പറയുന്നത് from the air. Small microorganisms എവിടെ ഉണ്ടാവും, എയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്മോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം നമുക്ക് Newton ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. സം ഓഫ് ദി Newtons ഈറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം ദി എയർ. എയറിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന Newtons ഉണ്ടായിരിക്കും. That is one category. Another category is it takes food from the water. That is why they live at the interface. ഇന്റർഫേസിലാണ് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എയറിൽ നിന്നും ഫുഡ് എടുക്കാം, വാട്ടറിൽ നിന്നും ഫുഡ് എടുക്കാം. സോ two types of Newtons are there. One category of Newtons they take their food from the air from above, and one type of Newtons they take food from the water from below. ഓക്കെ, താഴെ മേലെ എയറിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, തൊട്ട് താഴത്തെ വാട്ടറിൽ നിന്നും ഫുഡ് എടുക്കുന്ന ന്യൂസ്റ്റൻസ്. ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ന്യൂസ്റ്റൻസ് മോസ്റ്റ്ലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ന്യൂസ്റ്റൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ദേ ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം എയർ. സം ഓഫ് ദം ദേ ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ദി എയർ, സം ഓഫ് ദം ദേ ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ദി വാട്ടർ ബിലോ. സോ ദാറ്റ് ദേ ലീവ്സ് ബേസിക് തിങ് ഈസ് ദേ ലീവ്സ് അറ്റ് ദ എയർ വാട്ടർ ഇന്റർഫേസ്. എയർ വാട്ടർ ഇന്റർഫേസിൽ ജീവിക്കുന്നു. സംടൈംസ് ദേ ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം എയർ, സംടൈംസ് ദേ ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം water. They are called as Newton. Next category is Periphyton. Periphyton are those organisms which live. നമ്മൾക്ക് Periphyton എന്ന് പറയുന്നത് that which live on the stems and roots. Stems and roots, leaves. റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെംസ് ആണെങ്കിലും ലീവ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു അക്വാട്ടിക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തില് ഫ്രം ദ മഡ്, ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഷ്യൻ ബോട്ടം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സാധാരണ പോണ്ടും ലേക്സിന്റെ ഒക്കെ കേസ് പറയുന്നത്. സോ പോണ്ട് ആൻഡ് ലേക്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഏരിയാസിൽ മഡിൽ നേരെ വളരുന്നത് നമ്മൾക്ക് താമര അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രം ദ മഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്രം ദ ആ ചെളിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഫ്ലോറ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫ്ലോറയിൽ അവരുടെ സ്റ്റെംസിലും ലീവ്സിലും ജീവിക്കുന്ന organismത്തിനെയാണ് we call them as periphyton. Periphytons are those organisms which live on the
stems and leaves of those flora which comes up from the mud of the aquatic ecosystem. ഒരു aquatic ecosystem അല്ലെങ്കിൽ aquatic area എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രം ദ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ മഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലോറ, വരുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനറി അല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് എനിവേ ഏത് ഫ്ലോറയിലാണെങ്കിലും അവരുടെ സ്റ്റെംസിലും ലീവ്സിലും ഇരിക്കുന്ന organisms we call them as periphytons. So periphyton are those organisms which used to leave this stems and leaves of the flora that comes from the mud of the aquatic ecosystem. Now they take food from the plants. Actually most of the time they take the prepared food of the plants in the because of the photosynthesis activity they are preparing their own food. Food use ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന periphyton organisms എന്ന് പറയുന്നത്. But sometimes some periphytons എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, aquatic organisms ഉള്ള അല്ലാതുള്ള ഫുഡ് എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന periphytons ഉണ്ട്. But most of the time periphytons take food from the plants in which they are living. ഏത് പ്ലാന്റ്സിലാണോ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുന്നതാണ് ജനറലി ചെയ്യുന്ന രീതി. ബട്ട് സംടൈംസ് periphytons take food from the surrounding water also. Okay, this is the case of periphytons. So first we discussed about Newton that live on the air water interface. Next one is periphyton that lives on the leaves and stems on the plants or the ferns that comes from the mud of the aquatic ecosystem. Next one is planktons. Planktons കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Planktons, what do you mean planktons? Planktons are small microscopic algae പോലുള്ള small microscopic ആയിട്ടുള്ള algae we call them as planktons എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ green plant algae ഉണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഫൗനൽ ആൽഗേ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന ആൽഗേസും ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് അനിമൽസിന്റെ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഈ അനിമൽസിന്റെ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സൂ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് എന്ന് പറയും. അല്ല പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മൈക്രോ ഫേൺസിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് എന്ന് പറയും. സോ ദീസ് ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് planktons are there. One kind of fauna it is called as zooplanktons. The other fauna kind is it is called as basically planktons. These are all both are microscopic algae we call them as planktons. Allada microscopic aayittulla fauna we call them as zooplanktons. Allengile namukku protozoa എന്നൊക്കെ പറയും. Microscopic protozoa is also called as zooplankton. That is like microscopic animals തന്നെയാണ്. It's simply called as zooplankton. Zooplankton can be seen on coral areas ലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും zooplankton കാണാൻ പറ്റുന്നത്. So microscopic algae it is called as planktons and microscopic fauna it is called as zooplanktons. Okay, these are planktons. Planktons are just microscopic organisms. They are not living in any of the plants or interface. They are just നമ്മൾക്കൊരു അക്വാറ്റിക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാറ്റിക് മീഡിയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫോട്ടിക് സോൺ വരുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും, പ്ലാങ്ക്ടൺസിനെ കാണാൻ പറ്റും. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായാലും നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് എ ഫോട്ടിക് സോൺ ഇൻ ആൻ അക്വസ് മീഡിയം. ഒരു അക്വാറ്റിക് മീഡിയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് photic zone, that means sunlight kittunundo that area completely we can say that it is a photic zone. So photic zone എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എന്തുണ്ടാവും, ഈ പറയുന്ന പ്ലാങ്ക്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. they are just എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ വെള്ളം എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു അതോടൊപ്പം ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. they are just microscopic algae and zooplanktons. they are living with the food, they are gaining the food from the aqueous medium itself. പിന്നെ എന്താ പറയാ, they can only live on the photic zone. These are the characteristics of planktons. Next one is nectons. Nectons എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന most of the fishes, large fishes, that means vertebrates, that means എല്ലാ skeletons ഉള്ള എല്ലാ bodiesനെയും we call them as nectons. Those animals which has skeletons in the water body we can call them as nectons. Nectons എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് skeletal അല്ലെങ്കിൽ vertebrates ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ animalsനെയും we call them as nectons. അത് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? Some animals can be seen in the photic zone, some animals can be seen in the aphotic zone. It doesn't matter ഏതിനാണോ vertebrates ആയിട്ടുള്ള animalsനെ we call them as nectons in aqueous medium. Last one is called as benthos. Benthos എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബോട്ടം സർഫസ് ലെയറിനെ we call them as a benthic layer. Benthic layer എന്ന് പറയുന്നത് the bottom surface layer in an aqueous medium. ഒരു aquatic medium എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ
ഏറ്റവും bottom surface area, the top surface area we will get the sunlight and everything, and the bottom surface area there is no sunlight but there is some other activities are there. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? കെമിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കെമിക്കലി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് animals അവിടെ ഉണ്ട്. That means they don't need photosynthesis activity or they don't need the sunlight to prepare their own food. They just chemically എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള some microscopic organisms കാണാൻ പറ്റും. So അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിനെയാണ് we call them as benthic layer. Benthic layer is nothing but the deep bottom layer in aqueous medium is called as basically benthic layer. So those organisms which we can see in the benthic layer is called as basically benthos. Benthos are those organisms which we can see in the benthic layer. They don't need the അവർക്ക് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസിനാണ് ബെന്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ? ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന ബെന്തിക് ലെയറിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബെന്തോസ് എന്തായിരിക്കും? ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഫ്രം ഡീകമ്പോസിംഗ് ദോസ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ. ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന ബെന്തിക് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ബെന്തോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are living by decomposing other organic material. So these are basically the decomposers in the food chain of the aqueous medium. Aqueous medium എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ aquatic ecosystem എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എന്തുവാണ് നമ്മൾ detritivous animals in terrestrial ecosystem, terrestrial food chain പറയുമ്പോൾ detritivous animals അല്ലെങ്കിൽ detrivores എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ബെന്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെന്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ benthic layer organisms എന്ന് പറയുന്നത്. They are basically decomposers in aquatic ecosystems and aquatic medium. They are aquatic medium. So okay, these are 5 categories of aquatic organisms. So newstans, second one is periphyton, planktons, nectons and benthos. Clear ayo? Corpello? Any doubts? Okay, next is aquatic organisms classification. Aquatic organisms are classified. Aquatic organisms are classified into 5 categories. Aquatic organisms are classified into 5 categories. First one is newstan. These are the organisms that lives on top air-water interface. On top air-water interface. Newstans are the organisms which live on top air-water interface. On air-water interface. Next point. Some leaves on top and take food from the. Some leaves on top and takes food from the air above. And takes food from the air above. It takes food from the air above. Air il ninnu food edukkunna category undu. Examples are water striders. Examples നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റ്. Water striders. 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 Water striders. Next is some lives on top and takes from the food below. Some lives on top and takes food from the below water. Or some takes food from the water below. Anyway, some takes food from the water below. Examples are back swimmers. Back swimmers.
Next is periphyton. Periphyton. These are the organisms. These are the organisms that are attached to the, these are the organisms that are attached. These are the organisms that are attached to the stems and leaves. To the stems and leaves. These are the organisms that are attached to the stems and leaves of the plants that is rooted in the mud below. That is rooted in the mud below. That is rooted in the mud below. These periphytons എഴുതാനല്ല, these periphytons sometimes നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഈ റൂട്ട്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. സം പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മഡിന് പുറത്ത് വരുന്ന റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ബ്രാക്കിഷ് ഏരിയയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മഡിന് പുറത്ത് വരുന്ന റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ റൂട്ട്സിലും ആരെ കാണാൻ പറ്റും, പെരിഫൈറ്റനെ കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ബിലോ ദ സോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പെരിഫൈറ്റൻസിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴും പെരിഫൈറ്റൻ എബോവ് ദ സോയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബിലോ ദ സോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. റൂട്ട്സിന്റെ കേസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് എബോവ് ദി മഡ്. മഡിന് മേലെ വരുന്ന റൂട്ട്സിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്തിനെ കാണാൻ പറ്റൂ, പെരിഫൈറ്റനെ കാണാൻ പറ്റൂ, നോട്ട് ബിലോ ദ മഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ദി ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ആ ബിലോ മഡില് നമുക്ക്, സോറി, എബോവ് മഡില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൺ ദി റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ, some of them can be found on the roots. Some of them can be found on the roots if the roots come above the mud. If the root comes above the mud. If the root comes above the mud, especially in brackish areas. Especially in brackish areas. Especially in brackish areas. Example, sessile algae. S-E-S-S-I-L-E. Sessile. S-E-S-S-I-L-E. Sessile algae. Okay. Next category is planktons. Planktons. They are the microscopic plants. They are the microscopic plants. They are the microscopic plants like algae. They are the microscopic plants like algae, or the microscopic fauna, or the microscopic fauna, or the microscopic fauna like zooplanktons. So planktons are the microscopic plants like algae, or the microscopic fauna like zooplanktons. Next point, they take food from the surrounding water. The surrounding water. They take food from the surrounding water. Okay. Next is nectons. They are vertebrates. They are the vertebrates. Vertebrates are those animals which have skeleton. Okay, that is called as vertebrates. So they are vertebrates which are relatively large and powerful.
which are relatively large and powerful. Next sentence, they have the capability they have the capability to overcome water currents. They have the capability to overcome water currents. So നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന most of the aquatic animals, they comes in this category. Nectons ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന most of them. Small fishes തൊട്ട് whales, blue whales വരയ്ക്കും, they comes in nectons category. So examples are swimming insects up to blue whale. Swimming insects എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുള്ള vertebrates ആണ് സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് 2 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന്റെ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് 2 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫ്രം സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻസെക്ട് അപ് ടു ബ്ലൂ വെയിൽസ് വരയ്ക്കും ദേ കംസ് ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് നെക്ടോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബെന്തോസ്. Those living organisms which we can found on the benthic layer of an aqueous medium. Those living organisms that we can found on the benthic layer of an aqueous medium. In the benthic layer of an aqueous medium. These are called as benthos. Okay, so these are the categories of different organisms that we can found on the aqueous medium. Or aqueous medium എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറി, 5 കാറ്റഗറീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും ആര് വരുന്നത്, ആ ഒരു ഓർഗാനിസം വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് aquatic fauna. Next is what are the factors related to the aquatic ecosystem? Or aquatic ecosystem എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ecosystem productivity നെ affect ചെയ്യുന്ന factors ഏതൊക്കെയാണ്? Those factors which are affecting the productivity of an aquatic, ഒരു aquatic ecosystemത്തിന്റെ productivity നെ affect ചെയ്യുന്ന factors ഏതൊക്കെയാണ്? First one is temperature. So temperature എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു aquatic ecosystem നെ affect ചെയ്യുന്നത്? In what ways it will be affecting an aquatic ecosystem? The temperature, aquatic ecosystem എടുക്കുകയാണ്. Temperature, the whole will the temperature reach the whole layer of an aquatic ecosystem? No, it won't be reaching the whole layer. The whole layer means the last layer is benthic layer, the top layer is called a surface layer. Okay, from the surface layer to the benthic layer, these are the different layers. There are middle layer is there, bottom layer is called as benthic layer, middle layer is called as middle layer, top layer is called as surface layer. So from surface layer to benthic layer എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ will the sunlight, so first one is sunlight, take the sunlight. First one is sunlight എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ will the sunlight reach the benthic layer? No. Okay, sunlight won't be reaching the benthic layer. Benthic layer വരെ എന്ത് പോവില്ല? Sunlight most of the aquatic ecosystem പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. Will it reach its middle layer? Some of the aquatic ecosystem എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Sunlight middle layer വരെ reach ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Sometimes it won't be reaching the middle layer. So generally നമ്മൾക്ക് sunlightന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ the sunlight penetration in an aquatic ecosystem, because of the sunlight penetration the aquatic ecosystem can be classified or it can be categorized into 2 zones. It can be called as aphotic zone and aphotic zone. The zone where the sunlight reaches in an aqueous medium, it is called as a aphotic zone, and the zone where sunlight won't be reaching, it is called an aphotic zone. Sunlight എവിടെ വരെ എത്തുന്നുണ്ടോ that is called as aphotic zone. Sunlight എവിടെ വരെ എത്തുന്നില്ല, എത്താത്ത ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ that is called as or termed as aphotic zone. ഇനി ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിന്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും? What basis will be this classification? So aphotic zone എന്ന് പറയും. So
ഫോട്ടിക് സോൺ എടുത്തോ, ഫോട്ടിക് സോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the top surface layer they will be getting some amount of sunlight. Okay, the amount of sunlight that is reaching the top layer of an ocean in case of tropical areas will be different from that of a temperate areas. ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് ഏരിയാസിലെ ഓഷ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എന്തിൽ നിന്ന് വേരിയഡ് ആയിരിക്കും? നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ലെയറിൽ നിന്നും എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ലാൻഡ് റേസ്. എന്താണ് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ റേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ എന്തായിരിക്കും സൺലൈറ്റ് ആർ ഡയറക്റ്റ് റേസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പറേറ്റ് ഏരിയാസിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൺലൈറ്റ് ആർ നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? അപ് ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വരെ എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? സൺലൈറ്റ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? സൺലൈറ്റ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷൻ ഓർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഒരു ഓഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പസഫിക് എന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് ലെയറിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു സൺലൈറ്റ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ, നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റ് എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ടോപ്പ് സർഫസിൽ എത്രയാണോ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ 1% കിട്ടുന്ന ലെയർ ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ഡീപ്പ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ലെയറിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എത്ര മീറ്ററിലാണോ എത്ര കിലോമീറ്ററിലാണോ നമ്മൾക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ 1% കിട്ടുന്നത് അപ് ടു ദാറ്റ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഫോട്ടിക് സോൺ. Okay, ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് it extends from the top layer of an aqueous medium up to that level or up to that layer which it is receiving 1% of that of top layer. ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റിന്റെ 1% കിട്ടുന്ന ലെയർ ഏതാണോ അപ് ടു ദാറ്റ് ലെയർ വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ അക്വസ് മീഡിയത്തിന്റെ ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ദാറ്റ് ലെയർ വരെ ആയിരിക്കും. സോ ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഫ്രം ദാറ്റ് ലെയർ ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി അക്വസ് മീഡിയം. Okay, two categorization of zones are based upon the sunlight, based upon the incidence of sunlight. nammalku oru aqueous medium two kinds of zone aayittu nammalku maacham. That is called as photic zone and aphotic zone. The photic zone it extends from the surface layer of an ocean or an aquatic medium up to that layer which it is receiving 1% of that of the top layer. Top layer il ethrayano sunlight kittunna adinte 1% ഏത് ലെയറിലാണോ കിട്ടുന്നത് up to that level we can term that as a aphotic zone of the aqueous medium. So next is aphotic zone എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് from that layer up to the benthic layer. So okay, from that layer up to the benthic layer എന്ത് കിട്ടില്ല? അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. That is termed as aphotic zone. Clear ayo? Sunlight based in the case of sunlight clear ayo? Sunlight based on the sunlight penetration, the aphotic zones of aqueous medium are classified into two types. That is called as photic zone and aphotic zone. Photic zone extends from top layer up to the layer which is receiving 1% of that sunlight which is receiving the top layer, and aphotic zone is characterized that from that layer to up to its benthic layer. Okay, these are two categorization of zones based upon its sunlight incidence. Clear or pendalo? Okay, clear. Okay, देखो this factors related to aquatic ecosystem productivity. ഫോട്ടിക് സോണിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും? റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോട്ടിക് സോണിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവോ? റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി യെസ്. ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി യെസ്. ഡികമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി why decomposition cannot take place in photic medium? No, it doesn't mean benthic decomposers are all in the benthic medium. Benthic medium most of the animals are decomposers aanu, but that doesn't mean the top layer doesn't have any decomposers. Top layer have decomposers. Okay, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും മേലെ ഓർഗാനിസം ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഏറ്റവും മേലെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറിലും ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബെന്തിക് ലെയറിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എല്ലാ ലെയറിലും ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്,
These are the main activities. Yeah, these are the main activities. But it is very lower at decomposition activity rate എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറവാണ് when compared to the benthic layer. Okay, so first one is sunlight. The sunlight distribution determines the sunlight distribution determines the extent of plant distribution. The sunlight distribution determines the extent of plant distribution. The sunlight distribution, it determines the extent of plant distribution in aqueous medium. In an aqueous medium. With the next point, with increasing depth, the sunlight penetration decreases. With increasing depth, the sunlight penetration decreases. The sunlight penetration decreases. Next point, based on the sunlight penetration, aqueous medium can be based on the sunlight penetration, aqueous medium can be categorized into two zones. First one is photic zone. PHOTIC. Photic zone. This zone extends. First point. This zone extends from the surface layer up to a deeper layer where sunlight is 1% of that, surface layer. Where sunlight is 1% of that surface layer. Next point, the depth depends upon its transparency. The depth of photic zone, simply depth. The depth depends upon its transparency. Transparency കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അല്ല നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. So depth depends upon its transparency. The major activities: photosynthetic activity, respiration activity, minor activity, decomposition activity. Major activity, photosynthetic activity, respiration activity, minor activity, decomposition activity. Next is aquatic zone. It extends from aquatic zone. It extends from the bottom layer of the aquatic zone. It extends from the bottom layer of
photic zone. It extends from the bottom layer of photic zone up to the benthic layer of aqueous medium. 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 Next point, production of oxygen is very less. Photosynthetic activity ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് production of oxygen ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Production of oxygen is very less, but consumption of oxygen is very high. Consumption of oxygen is very high. Production of oxygen is very less. Consumption of oxygen is very high because of low photosynthetic activity. Because of low photosynthetic activity and high respiration and decomposition activity. And high respiration and decomposition activity. Photosynthesis activity-ലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സോൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടിക് സോൺ ഈസ് എ സോൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. Okay, next. So this is about sunlight. നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം the factor of സൺലൈറ്റിന്റെ കേസാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു അക്വസ് മീഡിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഓഫ് അക്വസ് മീഡിയം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്, പറഞ്ഞു നോക്കി. ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ, ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഓഫ് അക്വസ് മീഡിയം. ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഓഫ് അക്വസ് മീഡിയം ഏത് സോണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടിക് സോൺ ആയിരിക്കും. ഫോട്ടിക് സോൺ ആയിരിക്കും. ഫോട്ടിക് സോൺ ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫോട്ടിക് സോണിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സോൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി അഫോട്ടിക് സോൺ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് കുറയുന്നുണ്ട്. റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സോൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസപ്ഷൻ. അപ്പൊ ഫോട്ടിക് സോണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഫോട്ടിക് സോണിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തില്ല? ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് കുറവാണ്. സോ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരുപാട് ലിവിംഗ് ബീയിങ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്സിജൻ ഫോട്ടിക് സോണിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് organisms can be seen on this area also. ഇനി ഓക്സിജൻ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾക്കൊരു വാട്ടറിലോട്ട് വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുവാണ്, വാം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശരി, അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം, ടെമ്പറേച്ചറിൽ പറയാം. അല്ലാതെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടറിൽ വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു സാധാരണ അക്വസ് മീഡിയത്തിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഇൻ എഫക്ട് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? എന്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇല്ല, അത്രയും പോണ്ട. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച്
ചൂടാക്കാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കണം. നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു വാമിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ, ചെറിയൊരു വാം മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാര്യം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവാപറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മേളിൽ, അത് ഏറ്റവും മേലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ. പക്ഷെ താഴോട്ട് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന റേറ്റ് ഒരുപാട് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, വാട്ടറിനുള്ള ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കാരണം ഏറ്റവും അത് പറയാം, ഏറ്റവും അപ്പർ സർഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക, അത് പറയാം. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത് പറയാം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഓക്സിജൻ? ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വാം വാട്ടറിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് വാം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും തോറും ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറഞ്ഞാ വരുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഡീകമ്പോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷന് പറ്റുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണോ നടക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണോ നടക്കുന്നത്? കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഈസ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. ഓക്സിജന്റെ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു അക്വസ് മീഡിയം ഇരിക്കുവാണ്, ആ ഒരു അക്വസ് മീഡിയത്തിലെ ഓക്സിജൻ കൺസെപ്ഷൻ ഒരുപാട് കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്വസ് മീഡിയം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് ഡിസോൾഡ്. ദീസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ബൈ ദി അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ദെയർ ആക്ടിവിറ്റി. അവരുടെ കൺസംഷൻ ആക്ടിവിറ്റി, അവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാത്തിനും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾക്ക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും they are using this dissolved oxygen content for their activity. So അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകും. സോ വാം വാട്ടർ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? നെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ്? നമ്മൾക്ക് വാം വാട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും the rate of decomposition activity is increasing. The rate of decomposition activity increase ചെയ്യുമ്പോൾ what is happening? The net oxygen dissolved, that means they are using a lot of oxygen for this decomposition activity. So that means net dissolved oxygen content is reducing or it is decreasing. Okay, the dissolved oxygen content വേറൊരു കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അക്വസ് മീഡിയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ അപ് ടു 10 ppm, ppm means parts per million is called as ppm, up to 10 ppm അല്ലെങ്കിൽ 10 ppm വരെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ലെവൽ പറയുന്നത് ppmലാണ് ജനറലി ഓക്സിജൻ ലെവൽ പറയുന്നത്. സോ 10 ppm വരെ ഒരു അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫെയർലി ഗുഡ് അക്വസ് മീഡിയം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് എപ്പോഴും ഒരുപാട് നല്ലതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അക്വസ് മീഡിയത്തിന്റെ ബേസിക് ലെവൽ ഈസ് 10 ppm ആയിരിക്കും. സോ 10 ppm നിന്ന് ഒരുപാട് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെയുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് അവരുടെ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടുന്ന ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ടായി വരില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് 5 ppm ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് പറയാം ദാറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് റിയലി ബാലൻസ്ഡ്. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലല്ല ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ലിവിങ് ബീയിങ്സിന് വേണ്ടുന്ന ഓക്സിജൻ അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ആ ഒരു അക്വസ് മീഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് 5 ppm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ദേ ആർ നീഡിങ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ് ടു 5 ppm. ഇനി 5 ppm നിന്നും കുറയുവാണെങ്കിൽ what happens? Death of fishes and other organisms can happen. അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ടുള്ള ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? സംഭവിക്കാം. ബിലോ 5 ppm, that is around 2 ppm to 3 ppm വരുവാണ്
ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 2 to 3 ppm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. There is no living organisms in an aqueous medium which has its dissolved oxygen content around 2 to 3 ppm. So 10 ppm എന്ന് പറയുന്നത് that is a very good content ആണ്. That is 10 ppm എന്ന് പറയുന്നത് that is എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിക്കും വേണ്ടുന്ന dissolved oxygen is present in the aqueous medium. That is if the dissolved oxygen content is around 10 ppm, and if the dissolved oxygen content is around 5 ppm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can infer from that is that the dissolved oxygen content is not enough for that aqueous organism or living organism in that aqueous medium. And if it is around 2 to 3 ppm ആണെങ്കിൽ the living organisms cannot live in that aqueous medium and death of organisms can happen. അല്ലെങ്കിൽ most of the organisms എന്തായി കഴിയും, dead ആയി കഴിയും if the dissolved oxygen content എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഡെഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് the 10 ppm is the safer 10 ppm is a safer measure for the dissolved oxygen content in aqueous medium എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 ppm എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ ആണ് 10 ppm എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി, ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി, എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇനി 5 ppm ആയി കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവിംഗ് organisms they are not getting enough oxygen for their activity. We can infer that they are not getting enough oxygen for their activity. And if it is less than 5 ppm ആണെങ്കിൽ death of organisms can be happen. For most of the small fishes ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല കുറച്ച് ലാർജ് ഫിഷസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2 ppm to 3 ppm എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അതൊരു ഡെത്ത് ആയി പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താ പറയാ അതിന്റെ മെഷർ ഓഫ് ദി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഒരു അക്വസ് മീഡിയം ഉണ്ട്, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ജനറലി ഒരു അക്വസ് മീഡിയം എടുക്കുകയാണ്, അതിൽ കുറച്ച് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഒരു അക്വസ് മീഡിയം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴായിരിക്കും. ഡികമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് കൂടും. യെസ്, ഡികമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുന്നത്, വാം വാട്ടർ എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴാണോ ഹൈ ആവുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഹൈ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അതെ 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 adding of cold water. what it do cold water add ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് നല്ല പ്രശ്നം വരുന്നത്. അവിടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. കോൾഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓർഗാനിസം these marine organisms or the aquatic organisms they have a very narrow temperature range. ഒരു നാരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് കോൾഡ് ആയാലും ഹോട്ട് ആയാലും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്, അതായത് ഒരു 2 to 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ ഈ ഫിഷസ് ഒക്കെ ചത്തുപോകും. So death of the fishes വരുന്നത് that is like 2 to 3 degree Celsius difference temperature difference വരുവാണെങ്കിൽ fishes എന്തായി പോകും, death ആയി പോകും. So അത് because of the it is not because of the difference in difference in dissolved oxygen. It is because of the difference in temperature difference കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു, death ആയി പോകുന്നു. So why? Because they have a very narrow temperature range narrow ആയി പോകുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നത്. അതോ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ അല്ല. ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ പിന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോൾഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരുപാട് വേസ്റ്റസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റസ് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ എഫക്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഒരുപാട് കൂട്ടും. ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഇൻ എഫക്റ്റിൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേസ്റ്റോ അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് അങ്ങനെ അൺട്രീറ്റഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so that is about dissolved oxygen content. Next is dissolved oxygen content.
the optimum level of dissolved oxygen content in an aqueous medium. The optimum level of dissolved oxygen content. The optimum level of dissolved oxygen content in an aqueous medium. The optimum level of dissolved oxygen content in aqueous medium is 10 ppm. 10 ppm. If you don't know ppm, you can write parts per million. If you know it, you can just write ppm. 10 ppm. Next point, around 5 ppm. Around 5 ppm. Around 5 ppm. Some organisms will die. Some organisms will die. Around 2 to 3 ppm. Next point, around 2 to 3 ppm. Around 2 to 3 ppm. Most of the organisms, around 2 to 3 ppm, death of most of the organisms will happen. Death of most of the organisms will happen. Death of most of the organisms will happen. Next point. Amount of dissolved oxygen content will be decreased. Amount of dissolved oxygen content will be decreased due to the addition of amount of dissolved oxygen content can be reduced due to the addition of warm water, untreated sewage, and other untreated waste materials. Next point, oxygen enters and escapes. Oxygen enters and escapes the water bodies through air-water interface. Air-water interface oxygen വാട്ടറിലോട്ട് പോകുന്നതും തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുന്നതും through air-water interface. Okay, that is about dissolved oxygen. എല്ലാവർക്കും നന്നായി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബ്രേക്ക് ഉള്ളൂ. So anyway, next is transparency. Transparency is, so എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻസി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ സൺലൈറ്റ് പറഞ്ഞു, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി പറയാൻ പറ്റും. ട്രാൻസ്പെറൻസി എപ്പോഴായിരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുന്നത്, എപ്പോഴായിരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്? ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരു വാട്ടർ, ഒരു അക്വസ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡി നല്ല പോലെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും പറയാ? തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്
particulate matter, dissolved particulate matter or suspended particulate matter. അത് dissolve ആയിരിക്കുന്ന particulate matters and suspend ആയി നിൽക്കുന്ന particulate matters. That means suspended particulate matter എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല minute ആയിട്ടുള്ള solid crystals അല്ലെങ്കിൽ minute ആയിട്ടുള്ള solid materialsനെയാണ് we call them as suspended particulate matter. നമ്മൾക്ക് very minute ആയിട്ടുള്ള solid ഫോമിലുള്ള മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് particulate matters എന്ന് പറയുന്നത്. If it lies suspended in water, നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയി പോവാണ്ട് അതിന്റെ അതേ ഫോമില് വാട്ടറിൽ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ we call them as suspended particulate matter. അല്ലാതെ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വാട്ടറിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is called as dissolved particulate matters. So ഈ dissolved particulate mattersഉം suspended particulate mattersഉം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ടറിന്റെ ടർബുലൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് suspended particulate matters, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലേ, ഒരു ചെളി ആയിട്ടുള്ള ചെളി വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിറച്ച് എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സ്മോൾ ക്ലേന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ചെളി വെള്ളം അതായത് ക്ലേ അല്ലെ ക്ലേയിൽ വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം, ഓക്കെ, അതെന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് സസ്പെൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി സസ്പെൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വി ക്യാൻ സീ ക്ലിയർലി ഓർ വി ക്യാൻ അതർവൈസ് സേ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഈസ് വെരി ഹൈ. ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറയാം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റാം, നമ്മളുടെ സൺലൈറ്റിന്റെ പെനട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ദൂരം എത്തും. ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഹൈ ഫോട്ടിക് സോൺ, ഒരു വെരി ലാർജ് ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒരുപാട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി സ്മോൾ ഫോട്ടിക് സോൺ. ഇനി വെരി സ്മോൾ ഫോട്ടിക് സോണിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വെരി സ്മോൾ ഫോട്ടിക് സോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് കുറയും. സൺലൈറ്റ് പെനട്രേഷൻ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ഹൈ ആയിരിക്കും photosynthesis activity and hence its oxygen production. Photosynthesis activity എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബേസിക്കലി ഓക്സിജൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്പെറൻസി എവിടെയാണോ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത്, that means that area has a very large photic zone. Very large photic zone എന്ന് പറയുന്നത് very large photosynthesis activity is taking place. That means large amount of oxygen is producing there. So in turn it affects large amount of oxygen production ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും, ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if turbulence is higher or the transparency is very low, then the photic zone length or the extent of the photic zone is very low, then the extent of the photosynthesis activity is very low, then the oxygen production is very low and hence the ecosystem productivity is very low. In that way the productivity of an ecosystem and transparency of the ecosystem is affected. Okay, clear? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, മാക്സിമം ആയല്ലേ എല്ലാവരും. എനിവേ എഴുതിക്കോളൂ, നമ്മൾക്ക് 11:30 നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ്, ബട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം. ട്രാൻസ്പെറൻസി, when suspended particulate matter lives in an aqueous medium, when suspended particulate matter lives in an aqueous medium, it affects the transparency. Next point, high amount of suspended particulate matter leads to high turbulence. Turbulence ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊന്നും അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. That is called as turbulence. It leads to high turbulence, which leads to
low photic zone layer, which leads to low photic zone, which leads to low photic zone layer, which leads to low photic zone layer, which leads to less photosynthesis activity, which leads to less photosynthesis activity, which leads to less photosynthesis activity, which leads to low oxygen production, which leads to നിങ്ങൾക്കൊരു arrow ഇട്ട് പോയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ, which leads to low oxygen production, low oxygen production, that leads to low ecosystem productivity, low ecosystem productivity, low ecosystem productivity. Second case എന്ന് പറയുമ്പോൾ low suspended particulate matter, low suspended particulate matter penetration, low suspended particulate matter penetration or concentration, anyway it is fine. Low suspended particulate matter concentration leads to high sunlight penetration, high sunlight penetration, which leads to high sunlight penetration, that leads to high extension of photic zone, that leads to high extension of photic zone, that leads to high extension of photic zone, which leads to high rate of photosynthesis activity, which leads to high rate of photosynthesis activity, which leads to high rate of photosynthesis activity, which leads to high oxygen production, which leads to high oxygen production, which leads to high oxygen production, which in turn leads to high ecosystem productivity, which in turn leads to high ecosystem productivity. Which in turn leads to high ecosystem productivity. Okay. In simple terms, transparency high ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ high productivity, transparency low ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ low productivity. അതിന്റെ intermediate steps ആണ് ഈ പറഞ്ഞ steps ഒക്കെ. Okay, clear? The last one is temperature. Temperature ന്റെ കേസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Temperature ന്റെ കേസ്, temperature കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? What if the temperature increases in an aquarium? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Temperature increase ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കുറയും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൂടുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഒപ്റ്റിമം ഫോർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി. ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും വാം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നതോറും ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോൾ കൂടും? ടെമ്പറേച്ചർ വാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അവിടെ ഓക്സിജൻ കൺസപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്ഷന് പകരം ഓക്സിജൻ കൺസപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഉള്ള ഓക്സിജൻ എല്ലാം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്ന കാരണം net dissolved oxygen എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. So that means if the temperature of the aqueous medium increases, the net productivity എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Decrease ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ decrease ചെയ്യുന്നത്? Because of the high decomposition activity, high oxygen consumption is taking place. High oxygen consumption എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ in balance ഉള്ള oxygen എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. So oxygen ഒരുപാട് കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്കും productivity എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകും.
പോകുന്നുണ്ട്. So that means when the temperature of the aqueous medium increases, the productivity of the ecosystem decreases due to the low level of the oxygen or the high level of the oxygen consumption. That is one case. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാം ആണെങ്കിൽ ഈ കേസ് പറഞ്ഞു, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിലുള്ളത് വെരി നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിന്റെ താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? അവരുടെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, then death of the organisms will happen. ഈ വാം ടെമ്പറേച്ചർ വാം ആവുമ്പോഴും ഡെത്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡെത്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതായിരിക്കും? ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈ വാം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം പെട്ടെന്ന് പറയാത്ത കാര്യം. ഈ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റില് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ അതേസമയം കൂളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയോ എനിക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ഇൻ എഫക്റ്റില് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. വാമിലും നമുക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കും. സോ ഡെത്ത് പറയുന്നത് 2 to 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാറിയതിനു ശേഷമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് വരുള്ളൂ. ഈ ഡെത്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റേറ്റ് ഹൈ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഡെത്ത് വരുന്നത് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ ലെവൽ. ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നത് കാരണമുള്ള ഡെത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് കൂളർ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ ലെവൽ. ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടല്ല, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാം ടെമ്പറേച്ചറിലും ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ദി കൺസംപ്ഷൻ, ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റേറ്റ്. ഓക്സിജൻ റേറ്റിന്റെ ലെവൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഡെത്ത് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഡിഫറൻസ്. ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെത്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വരുന്നുണ്ട്. സോ ബട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് ദി കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിജൻ ലെവലിന്റെ കേസ് അവിടെ വരുന്നില്ല, ബട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് ദി ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ദി നാരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിന്റെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാവുന്ന ഡെത്ത് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ടു കേസസ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസ് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് വാം ടെമ്പറേച്ചർ, അതർ വൺ ഈസ് കൂളർ ടെമ്പറേച്ചർ. വാം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ ഡികമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി, high consumption of oxygen is taking place. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും because of the low level of the oxygen, death of the organisms are taking place. ഇനി other case ആണെങ്കിൽ because of the cooler temperature. എല്ലാരും എണീക്കൂ. ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് വേണോ? ഇത് എഴുതിട്ട് ബ്രേക്ക് വേണോ? വേണ്ടേ? വേണോ? ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് വേഗം എഴുതിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതിക്കേ. ടെമ്പറേച്ചർ case 1 is warm temperature. Case 1 is warm temperature. Warm temperature leads to high decomposition activity. Warm temperature leads to high decomposition activity, which leads to high oxygen consumption, high oxygen consumption, which leads to death of the organisms, which leads to death of the organisms. Second case, cooler temperature. Cooler temperature that leads to death of the organisms because of narrow temperature tolerance limit, because of narrow temperature tolerance limit of aquatic organisms, because of narrow temperature tolerance limit. That means ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും. That is it. Narrow temperature tolerance limit of aquatic organisms. Okay, you can take a break.
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, factors എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ. Sunlight, dissolved oxygen, transparency, temperature. When does penetration of sunlight increases, whether productivity increase or decrease? Increases. When the dissolved oxygen current increases, whether productivity increase or decrease? Increase or decrease? Increase. Next is, if the transparency decreases, whether productivity increase or decrease? Transparency decreases, productivity korayo kudo? Korayo. Next is temperature. When the temperature increases, productivity increase or decrease? Productivity decreases. Increase in the activity, decomposition activity increases. And temperature increases, the rate of decomposition activity increases, but the net productivity in the end koranju pova cheyna. When the temperature decrease cheyumbo endu, the temperature decreases, the productivity increase or decrease? Increase or decrease? Temperature എന്ത് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യുന്നത്. Why? Because the organisms, they have a narrow temperature. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഒരു നാരോ ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റേ ഉള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഡിഗ്രിയോ 2 ഡിഗ്രീസോ മാറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് ഡെത്ത് വരും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസം, നമ്മൾക്ക് ഒരു 1 to 2 ഡിഗ്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? ഇല്ല. ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസംസിന് വൈഡർ ടെമ്പറേച്ചർ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് ഒരു 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ മാറിയാൽ മാത്രമേ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ദ കേസ് of the water organism or aquatic organisms, they have a narrow temperature tolerance limit. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് 1 to 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആയാൽ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഡെത്ത് ആയിട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും ശരി കുറഞ്ഞാലും ശരി, the net productivity എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് eutrophication. So what do you mean eutrophication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? eutrophication എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ eutrophication, the word meaning എന്ന് പറയുന്നത് the addition of nutrients ആണ്. Okay, eutrophication, the word meaning is addition of nutrients. The new term ആണ്. It's called as eutrophication. Simply means addition of nutrients. നമ്മൾക്ക് ഒരു വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് അപ്പ് ആയി വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ we call that as eutrophication. ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആകാം, ഇൻഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആകാം. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് eutrophication. The next process is called as eutrophication. It simply means addition of organic nutrients and inorganic nutrients to an ecosystem is called as, to an water ecosystem or aquatic ecosystem is called as eutrophication. Okay, so in nutrients എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺട്രീറ്റഡ് അല്ല സീവേജ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സോളിഡ് വേസ്റ്റസ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സാധാരണ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സോളിഡ് വേസ്റ്റസും ഒരു വാട്ടർ ബോഡി അടുത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എവിടെയായിരിക്കും ഡംപ് ചെയ്യുക? വാട്ടർ ബോഡിയിലായിരിക്കും സോളിഡ് ഡംപിങ്. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? വാട്ടർ ബോഡിയിലായിരിക്കും. ഒരു വാട്ടർ ബോഡി സൈഡിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്? ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് ആട്ടോ പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊല്യൂഷൻ, യമുന റിവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊല്യൂഷൻ, ഈ ഇടയ്ക്ക് യമുന കഴിഞ്ഞ തവണ ദീപാവലിയാന്ന് തോന്നുന്നു, ഏതോ ഒരു ഇതില് യമുന റിവറിൽ ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് യമുന റിവർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് പേര് യമുന ഇറങ്ങി അവർ പ്രയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു റീസണിൽ, ആ ഒരു ന്യൂസിൽ ഒരുപാട് യമുനയുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യമുനയുടെ ബേസിസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, യമുനയുടെ സൈഡിൽ മേജർ സിറ്റീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ സിറ്റീസിനൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാ എഫ്ലുവൻസും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ യമുന റിവറിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആഡപ്പ് ആവുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് വേറൊരു വാട്ടർ ബോഡി വന്ന് ചേരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമുക്കൊരു വാട്ടർ ബോഡി, ഒരു പോണ്ടോ
ലേക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ആ പോണ്ടോ ലേക്കിലോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവർ വന്ന് ചേരുവാണ്, ഓക്കെ, ഒരു റിവർ അതിൽ ആഡപ്പ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിവർ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫ്രം വൺ ഏരിയ ടു അനദർ ഏരിയ ഒരു റിവർ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എവിടെ വന്ന് ചേരും, ഒരു ലേക്കിൽ വന്ന് ചേരും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നാച്ചുറലി യൂട്രിഫിക്കേഷൻ പറയാം. സോ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്, നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് anthropogenic eutrophication or man-made eutrophication. ഈ man-made eutrophication എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റഡ് അല്ലാതായിട്ടുള്ള അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റും എല്ലാ കാര്യം ഡംപിംഗ് ആണ്, സീവേജ് ആയിക്കോട്ടെ, സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എവറി വേസ്റ്റ്, ഏതൊരു വേസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് സിംപ്ലി ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള യൂട്രിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങോട്ട് വിടുവാണ്, നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് വിടുവാണ്. സോ അത് മാൻ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആന്ത്രോപോജനിക് യൂട്രിഫിക്കേഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്, മാൻ മെയ്ഡ് വേസ്റ്റസ്, ആഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ മാൻ മെയ്ഡ് വേസ്റ്റസ് ടു ദി river bodies or water bodies. That will come under the man-made eutrophication or anthropogenic eutrophication. ഇനി അല്ല ഒരു ലേക്കോ പോണ്ടോ ഉണ്ട്, അതിലോട്ട് നമ്മുടെ വേറെ ലേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റിവേഴ്സോ ഒക്കെ അതിലോട്ട് വന്ന് ചേരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആ ലേക്സും റിവേഴ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുപാട് ആ റിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു, ആ ലേക്കിൽ ഫൈനലി എത്തിച്ചേരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോസ് ഫോർ നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ. നാച്ചുറലി എന്ത് ആഡപ്പ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൽ ആഡപ്പ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ natural eutrophication process. So eutrophication process are of two types, natural eutrophication process and anthropogenic eutrophication process. Clear? Eutrophication is simply addition of nutrients to a water body. ഒരു water body ലോട്ട് നമ്മൾ nutrients add up ആവുന്നതിനെ we call them as eutrophication. It is classified into two categories, natural eutrophication, man-made eutrophication or anthropogenic eutrophication. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മാൻമെയ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മാൻമെയ്ഡ്. ഇല്ല നാച്ചുറലി ആസ് എ റിവേഴ്സ് ഇസ് ജോയിനിങ് അനദർ റിവേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അനദർ തിങ് ഈസ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ, ഈ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു റിവർ ഒന്നിലോ വേറൊരു പോണ്ടിലോട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്, ചേർന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, യൂട്രിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കില്ല. യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു ടേം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ദ എമൗണ്ട് of nutrients should be very huge. Okay, amount of nutrients ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ വെരി ഹ്യൂജ് ആണ്. ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന ടേം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ, നാച്ചുറലി ഇതുപോലത്തെ അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് വരണം, നാച്ചുറലി യൂട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന സ്റ്റേജ് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സെഞ്ചുറീസ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് സെഞ്ചുറി എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു വാട്ടർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം അക്വാറ്റിക് ഏരിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നാച്ചുറലി യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം മാൻമെയ്ഡിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോജനിക് യൂട്രിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് എത്താനായിട്ട് ദിസ് വിൽ ഓൺലി ടേക്ക് ഡെക്കേഡ്സ്. ഡെക്കേഡ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 10 years, 10 to 20 years എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ആയി കഴിയുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ദി മാൻമെയ്ഡ് or anthropogenic. ബട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ഏതിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ യൂട്രിഫിക്കേഷന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൌണ്ട് 100 years. 100 years എബോവ് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, അവിടെ ഒരു ഏരിയ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി യൂട്രിഫിക്കേഷന്റെ ആന്ത്രോപോജനിക് യൂട്രിഫിക്കേഷൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, മാൻമെയ്ഡ് യൂട്രിഫിക്കേഷൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മാൻമെയ്ഡ് യൂട്രിഫിക്കേഷന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് those wastes or those those wastes are coming from different sources. Okay, man-made നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താല് കിള്ളിയാർ എടുത്താൽ നമ്മൾക്കുള്ള കിള്ളിയാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിള്ളിയാറിലെ പല ഏരിയാസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ
ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും എന്ത് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ആഡപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസിലെ പൈപ്പ് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ആറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ആറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിവർ ബെഡിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഏരിയയിലുള്ള വേസ്റ്റസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വേസ്റ്റ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം നോട്ട് ഓൺലി, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് നോട്ട് ഫ്രം വൺ സിംഗിൾ സോഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ്. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് എന്ന് വരുന്ന ഏരിയ, വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വരുന്നതിനെ we call them as they are coming from non-point sources. The waste can be come from a point source or non-point source. If the waste is coming from a single factory, നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുകയാണ്, ആ ഏരിയയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു റിവർ ബെഡിലോട്ട് വേസ്റ്റ് വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the wastes are coming from a single point, that is called as a point source. ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആ ഒരു റിവറിലോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, വേസ്റ്റ് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the wastes are coming from a point source or a single source. അല്ല ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ആ ആറിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the wastes are coming from multiple sources or they are coming from non-point sources. This is the basis of the source point. There is a point source and non-point source. Non-point source also called as multiple sources and point source are also called as single source. Okay, clear? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So eutrophication, types of eutrophication, types of sources. ഈ മൂന്ന് കാര്യം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Eutrophication എഴുതിക്കോ. It is the addition of artificial wastes. It is addition of artificial wastes and natural nutrients. And natural nutrients such as nitrates, phosphates, magnites, etc. Nitrates, phosphates, magnites, etc. to a water body, എന്ത് എഴുതിയൊന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ആദ്യത്തത് addition of, okay, to a water body is termed as eutrophication. Next point, if the nutrients flows into a water system or aquatic system, if the nutrients flows into a water system or aquatic system naturally through other river systems, or aquatic systems, is termed as natural eutrophication. Next point, this takes centuries to occur. This takes centuries to occur. Next point, when nutrients flow into a system,
when nutrients flow into a system, okay, nutrients flow into a system through factory wastes, sewage wastes, factory wastes, sewage wastes, factory wastes, sewage wastes, untreated solid wastes, untreated solid wastes, etc. is termed as anthropogenic eutrophication. Is termed as anthropogenic eutrophication. Is termed as anthropogenic eutrophication. Next point, this occurs in decades. This occurs in decades. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്വാറ്റിക് മീഡിയത്തിലോട്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക്കലി എന്താണ്? അവരുടെ ഫുഡാണ്. ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അക്വാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക? ഗ്രോത്ത് കൂടും. എന്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടും? അവിടെ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കൂടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗെ, ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൻസ്, ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൽഗെ. അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നതും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൽഗയും എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട്? അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. ടു ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ വന്നു എന്ന് പറയാനും മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന ആൽഗയും കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പായലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പായലിനെയാണ് ഈ ആൽഗെ കാര്യങ്ങളൊന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പോഷർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കാണാൻ പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ പായൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ നടന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ചിലടത്ത് നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രീനറി ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേറ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റെഡിഷ് കളർ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് അവരുടെ ആൽഗയുടെ കളേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ. സോ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പച്ച പായലിന്റെ കേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ പച്ച പായൽ, ആൽഗെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പായലാണ് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തി, ആ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൽഗയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഫാക്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിന്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ഇതിന്റെ സൺലൈറ്റിന്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെ വരും? നമ്മൾക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സൺലൈറ്റ് പെനട്രേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും? ഒരുപാട് കുറയും. സൺലൈറ്റ് പെനട്രേഷൻ ഒരുപാട് കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായി? ആൽഗെ കൊണ്ട് കവർ ആയി പോയത് കാരണം എന്തില്ല? സൺലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരുപാട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. സൺലൈറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൺലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പെനട്രേഷൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സൺലൈറ്റ് പെനട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് കുറയുന്നുണ്ട്. സൺലൈറ്റ് പെനട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി കുറയും? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റേറ്റ് ഒരുപാട് കുറയും. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റേറ്റ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇതിന് മാത്രമേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ?
ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ, അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ഫോട്ടോസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നു, ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു, എന്താക്കി മാറ്റുന്നു, പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ ഫോട്ടിക് ലയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടിക് സോണിൽ ജീവിക്കുന്ന അതർ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കില്ല. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, മേളിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റിയോട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതർവൈസ് ഇതിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് എയറിലോട്ട് ഓക്സിജൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും അത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നെറ്റ് ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾക്ക് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കണക്ഷൻ. സോ അഗെയിൻ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾക്കൊരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, യൂട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ വിൽ ഹാപ്പൻ. പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ്. ദിസ് നെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് വിൽ നെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയുന്ന കാരണം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഡെത്ത് ഓഫ് ദി മറൈൻ organism or aquatic organisms will happen. നമ്മൾക്ക് മറൈൻ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതലും പോണ്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിലായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഈ വൈ മറൈൻ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, യൂട്രിഫിക്കേഷനിൽ പോകാനും മാത്രം വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കൊരു ഏരിയയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുപാട് പോയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. മറൈൻ ഏരിയയിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വേസ്റ്റ് അവിടെ എത്തണം, അത് ഇതുവരെ എത്തുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മറൈൻ ഏരിയയിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം നമുക്ക് ഇൻലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് പോണ്ട്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ട് ഒരുപാട് കുറവാകുന്ന കാരണം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, death of the marine organisms, death of the aquatic organisms will be higher. ഇനി വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും ആൽഗ വരുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ഉണ്ടാകുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി റേറ്റ് കുറയുന്നു, ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നു. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. ഇനി അതർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി യൂട്രിഫിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൽഗൽ ബ്ലൂം, ദർ ഈസ് എ ടേം കോൾഡ് ആസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം. ഈ പറയുന്ന ആൽഗെ, പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ആൽഗേനെ we will call that other term as algal bloom എന്നാ പറയുന്നത്. ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഒരുപാട് ബ്ലൂം ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഹാപ്പൻസ്, ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ആൽഗയും എന്ത് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ട്, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുന്നുണ്ട്. കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ നെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ്, aquatic organisms. Okay, these are the two ways. രണ്ട് വേസിൽ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് that will lead to eutrophication, that will leads to the algal bloom in the aquatic ecosystems. This algal bloom it leads to one case എന്ന് പറയുന്നത് less sunlight penetration, that will leads to low photosynthesis activity, that will leads to low dissolved oxygen content, that will leads to death of the aquatic organisms. Other way എന്ന് പറയുന്നത് because of the high algal bloom, high decomposition rate is there. Because of the high decomposition rate, high consumption of oxygen is there, that will leads to less dissolved oxygen content and that will leads to death of the aquatic organisms. ഇങ്ങനെ two case അല്ലെങ്കിൽ two branch ആയിട്ട് നമുക്ക് algal bloom എടുക്കാം. Okay, clear? Eutrophication, that is addition of nutrients. Because of the addition of nutrients, what will happen, the bloom of algal bloom will happen, or the growth of the algae and other protozoas will happen. So this will lead to algal bloom condition. Because of the algal bloom condition, two cases can be seen. One case is low sunlight penetration, low photosynthetic activity, low oxygen production, that will leads to death, that leads to low dissolved oxygen content, death of the organisms. Other cases because of the high algal bloom, high
decomposition activity, high oxygen consumption, less dissolved oxygen content, and then leads to death of the aquatic organisms. These are two cycles. Clear? Corpalello, algal bloom, eutrophication. Corpalello, clear? Okay. എന്തെങ്കിലും എഴുതിയായിരുന്നോ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ? Man-made eutrophication ഒക്കെ എഴുതിയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് effect of eutrophication. Effect of eutrophication. Cycle 1. Cycle 1 അതിന് മുന്നേ എഴുതിക്കോ. Effect of eutrophication because of high nutrient content. Because of high nutrient content. Because of high nutrient content, population explosion of algae will happen. Population explosion. എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പോട്ടോ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. Population explosion of algae will happen, which leads to a condition called algal bloom. Which leads to a condition called algal bloom. Which leads to a condition called algal bloom. Next is cycle 1. Algal bloom leads to, you can put an arrow. Algal bloom leads to less sunlight penetration. Less sunlight penetration. Less sunlight penetration, which leads to low photosynthesis rate or low rate of photosynthesis activity. Which leads to low rate of photosynthesis activity. Which leads to low rate of photosynthesis activity. Which leads to low oxygen production level. Which leads to low oxygen production level. Which leads to low oxygen production level. Which leads to low dissolved oxygen content level. Which leads to low dissolved oxygen content level. Which leads to low dissolved oxygen content level. Which leads to death of aquatic organisms. Which leads to death of aquatic organisms. Which leads to death of aquatic organisms. Cycle 2. Algal bloom leads to high decomposition activity. Algal bloom leads to high decomposition activity. Which leads to high oxygen consumption level. High oxygen consumption level. Which leads to high oxygen consumption level. Which leads to low dissolved oxygen content. Which leads to low dissolved oxygen content. Which leads to low dissolved oxygen content. Which
leads to low dissolved oxygen content. That leads to death of aquatic organisms. That leads to death of aquatic organisms. So, we eutrophication paranyu, enda eutrophication paranyu, because of the eutrophication, how it affects the productivity of the ecosystem, or simply how it affects the ecosystem. Now, what are the effect of productivity of the ecosystem in effect paranyu? What are the other effect of eutrophication? Eutrophication the mattulla effects endokayirikkum? Chindichu nokke. Eutrophication എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. What is eutrophication? Nutrients addition ആണ്. So എന്താണ് മറ്റുള്ള effects? What will be the other effects of the eutrophication process? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. Water pollution പറയാം. Yes. വേറെ water pollution. വേറെ എന്ത് പറയാം? Addition of nutrients വരുന്നുണ്ട്. So എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ effect ഉണ്ടാകാം? Water body കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാം, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഡിസീസസ് വരാം. യെസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് scarcity of drinking water വരാം. യെസ്. പറഞ്ഞോ അറിഞ്ഞോ? ഇതിലെല്ലാം വരും. അതാണ് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റിൽ എല്ലാം വരും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. വേറെ എന്തൊക്കെ വരാം? ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ന്യൂട്രിഫിക്കേഷനിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡപ്പ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഓരോ എഫക്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു അത് ശീലം എടുക്കണം. വൈ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും UPC സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സം ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ടേംസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറ്റൻഡ് അത് എഴുതണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. സോ യു നീഡ് ടു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു പ്രോസസ് എടുക്കുക. ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്, പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുക, കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രോസസ് എടുക്കുക. ന്യൂട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് വന്ന് ആഡപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെറ്റ് എഫക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിൽ ഒരുപാട് ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞു. വേസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഒരുപാട് സ്മെല്ല് വരില്ലേ? സോ അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലയോ? ഒരുപാട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫിഷസ് എന്തായി പോകും? ഡെത്തായി പോകുന്ന കാരണം അത് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട്സ് ദ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യാം? നമ്മൾക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ബോട്ട്സിനൊക്കെ പോവാൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ ആൽഗ വരുന്ന കാരണം എന്തായിരിക്കും? വെഹിക്കിൾസ്, ബോട്ട്സിനൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ബോട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്തൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യാം? തിങ്ക് ചെയ്യൂ. വേറെ എന്തൊക്കെ വിടാം? വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം? ടൂറിസത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യില്ലേ? റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൂറിസം സെക്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യോ? യെസ്, ബിക്കോസ് വൈ? ഇങ്ങനെ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ടൂറിസം സെക്ടറിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ എഫക്ട് ടൂറിസം സെക്ടർ. ഫിഷിംഗ് സെക്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും, ടൂറിസം സെക്ടർ എഫക്ട് ചെയ്യും, ബോട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. വേറെ എന്തെല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യാം?
Okay, these are the major reasons. More reason, fishing complete organism എന്ത് ചെയ്യില്ല, പോവില്ല. Some of the most of the fishes will die. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീഷീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുവിധം എല്ലാം ഡെത്ത് ആയി മാറും. സോ ബട്ട് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് എന്തുണ്ട്, ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് മറ്റുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും. പുതിയ സ്പീഷീസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വന്നു കഴിയും. ഈ പുതിയ സ്പീഷീസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യും, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഒരുപാട് ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ ഉള്ള ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് എന്തായി മാറും, ഡെത്ത് ആയിട്ട് കഴിയും. അതേസമയം ന്യൂ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിന് പറ്റുന്ന സ്പീഷീസിന്റെ ഇൻവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ന്യൂ കോളനി അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഉണ്ടായി കഴിയും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഷീസിനെ അതിനെ അല്ല അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ മാറ്റി പുതിയൊരു ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുക, അതിന് ന്യൂ കോളനി എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ്. അങ്ങനെ ന്യൂ കോളനി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ ജനറലി കിട്ടുന്ന വാട്ട് ഫിഷ് സ്പീഷീസ് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫിഷസ് തന്നെ ആകണം എന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസോ അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ എനിവേ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ വിൽ ബി ദയർ. പിന്നെ എന്തായിരിക്കാം, നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയാസിലെ കോറൽ റീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ കോറൽ റീഫ്, ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ മാംഗ്രൂവ്സ്, ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഫൗന ലിവിംഗ് ഇൻ ദയർ. ജനറൽ ഫൗന എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് സ്പീഷീസ് മാത്രമല്ല, other fauna, other flora, it is affecting the complete fauna and flora over there. Okay, these are the major effects. Effects ഒക്കെ എപ്പോഴും തന്നെ ചിന്തിച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ജനറൽ എഫക്ട്സ് എഴുതിക്കോ. ജനറൽ എഫക്ട്സ്, decreased biodiversity, decreased biodiversity, second point, invasion of new species, invasion of new species, invasion of new species, affects fishing industry, affects fishing industry, affects boating industry, affects fishing industry, it affects boating industry, affects tourism sector, affects tourism sector, increased toxicity, increased toxicity, etc. Okay, നമ്മൾക്ക് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഒരു ഏരിയയിൽ സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക, യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പോയിന്റ് സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു, നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, നമ്മൾക്കുള്ള ലേക്സിനെയും റിവേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഫ്രം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രിവെന്റ് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഫ്രം യൂട്രോഫിക്കേഷൻ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം? നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം. എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം? എന്തോ controlling the non-point sources. It is called as controlling non-point sources. Point sources and non-point sources. Point source means ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൽ വേസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി. ഈ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട്, അതിന്റെ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലെയർ, ഒരു ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സിവിൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഈ വാട്ടറിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ controlling the non-point sources is a very effective method, but it is a difficult process. Difficult process ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ കൺട്രോളിംഗ് ദ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് one measure. Another effect എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ? വേറെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? എന്തോ
That is also controlling the non-point sources. വേറെന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? വേറെന്തൊക്കെ നോക്കിയേ? യൂട്രോഫിക്കേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം? യൂട്രോഫിക്കേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം? യൂട്രിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞോ, ഏതൊക്കെ? നമ്മൾക്ക് ഒരു റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് വേറൊരു വാട്ടർ ബോഡി വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചൂടെ? ഒരു റിവർ വേറൊരു റിവറിലോട്ട് വന്ന് ചേരുവാണ്, അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി വന്ന് പോകുന്നതിന് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നെറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചൂടെ? ആ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അതിലോട്ട് എത്താതിരിക്കാൻ യു ക്യാൻ പുട്ട് എ ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചൂടെ? വെച്ചൂടെ? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നേ. ഓക്കെ, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഒരു റിവർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. റിവർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വേസ്റ്റും വന്ന് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എവിടെ പോരുന്നു? ഒരു റിവർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ വരുന്ന എല്ലാ സോഴ്സസിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എത്താതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിന് ചുറ്റും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആസ് എ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് വെക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ ആസ് എ ബാരിയർ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം വെക്കാം. ഓക്കെ, ജനറലി ഒരു സീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയാണ് സീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക, അരിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സീവ് ചെയ്ത് വിടുക. ഒരു ബഫർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് സീവ് ചെയ്ത് വിടുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എവിടെ നിൽക്കും? ആ ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിൽക്കും. അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് എന്തായി മാറും? ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വെക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ബട്ട് ദ തിങ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വെരി ഹൈ കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഹൈ ആയ കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം? നമ്മൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് കുറയ്ക്കാം. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ്. ഫെർട്ടിലൈസിങ് നൈട്രജൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സോയിലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫെർട്ടിലൈസർ എന്തായി വരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് റെയിൻ വാട്ടറിൽ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസേഴ്സ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസേജ് അത് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ്, അൺട്രീറ്റഡ് സോൾട്ട് വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. ഓക്കെ, ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് ഇടാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റിംഗ് ബിഫോർ treating the sewage അല്ലെങ്കിൽ wastes or industrial wastes, any wastes, industrial wastes, household waste, everything we can treat it. വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? building up of energy to waste products, waste to energy products project. That means നമുക്ക് directly waste നിന്നും എനർജി എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടെക്നിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത് വരാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തില്ല? സെഗ്രിഗേഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല? വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ
ഓരോ ടിന്നിനും അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ ഒരു ബക്കറ്റിലിടുക, ഗ്ലാസ് ഒരു ബക്കറ്റിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു ബക്കറ്റിലിടുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ. നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഉള്ളൂ, വാട്ട് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് നോൺ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഈ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സെഗ്രിഗേഷൻ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ്, ഇൻഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന സെഗ്രിഗേഷൻ എന്തില്ല, നമ്മൾക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്രം വേസ്റ്റ് ടു എനർജി എന്ന പ്രോജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്രോജക്ട്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ ഈ പോകുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്രോജക്ട്സ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റസ് എല്ലാം എവിടെ പോകുന്നത്, വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് പോകുന്നത്. സോ implementation of waste to energy projects is another method, but for that we need to implement the waste segregation. Okay, waste segregation implement ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് is okay. ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ലൈവ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അത് ബച്ചറിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെയുള്ള വേസ്റ്റസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് വേസ്റ്റസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ടാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് നോക്കുക. സോ അതും വരുന്നത് വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്രോജക്ട്സിലാണ് അത് വരുന്നത്. സോ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്രോജക്ട് ഈസ് മേജർ തിങ്. സോ നമ്മൾക്ക് ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം, putting a buffering system പറയാം, nitrogen testing പറയാം, soil testing and reducing fertilizer usage. വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം? Primary treatment of the wastes, treatment of the industrial waste, treatment of the commercial waste, treatment of all our wastes. പിന്നെ എന്താ പറയാം, waste to energy projects പറയാം. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? These are all major things. വേറെ എന്തൊക്കെ? These are, there you go, effects, how to prevent or mitigation measures, preventing algal blooms, preventing eutrophication. Preventing eutrophication. Preventing eutrophication, first one is construction of buffer zones. Construction of buffer zones. Construction of buffer zones. Construction of buffer zones. The next is treatment of industrial wastes. Treatment of industrial wastes. Treatment of industrial wastes. Where are the of industrial wastes? Nitrogen testing and less usage of fertilizers. Nitrogen testing. Nitrogen testing and less usage of fertilizers. Nitrogen testing and less usage of fertilizers. Nitrogen testing and less usage of fertilizers. Where are the implementation of waste to energy plants. Implementation of waste to energy plants. Waste to energy plants. Implementation of waste segregation. Implementation of waste segregation at source. Waste segregation at source.
Okay, so now eutrophication. What is eutrophication? So what is eutrophication basically? In the eutrophication, effects of nutrients, effects of basically effects of nutrients into water bodies is basically called as eutrophication. So eutrophication in the two types of sources, bases, nutrients. Those two types of sources are called as point and non-point source. So what is point sources? In that point source, you are another the single point in the single point of the waste or water body to go on and it is called as a point source. Equivalence and next is non-point source a number of points in the waste is a water body to go on and it is called as non-point source diffusion. So next is two types of eutrophication can be seen. One is natural eutrophication, the other one is anthroposophic eutrophication. So what do you mean natural eutrophication? Natural eutrophication water body directly water body enter naturally a water body either pollutants nutrients that is termed as what natural eutrophication. Man-made eutrophication, anthroposophic eutrophication or anthroposophic eutrophication man-made bases man-made nutrients man-made man-made bacteria sewage gastric solid waste from the different point sources if it is reaching the water bodies we can say that it is a man-made eutrophication or anthroposophic eutrophication. What is the indicator of eutrophication? Indicator that algal bloom because of the high percentage of the nutrients in the water body in some algae population explosion of algae is happening. This population explosion of algae is called as algal bloom. Algal bloom happens in the so what are the effects of algal bloom? Algal bloom effects algal bloom sunlight penetration കുറയുവാണ് sunlight penetration കുറയുന്നത് സംഭവിക്കും sunlight penetration കുറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും biodiversity കുറയും അല്ലാതെ പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു because of the sunlight penetration because of the less sunlight penetration സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് low photosynthesis rate of activity low photosynthesis activity സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് because of the low photosynthesis activity സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് oxygen production എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് oxygen production കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് dissolved oxygen ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കുറയുന്നത് that leads to death of the marine organism or death of the aquatic organism. The other side in the world because of the algal bloom what happens decomposition rate what happens or consumption of oxygen will take dissolved oxygen that will lead to death of the organisms. Effects biodiversity കുറയും water pollution വരുന്നു air pollution വരുന്നു invasion of species വരുന്നു fishing industry affect ചെയ്യുന്നു tourism sector affect ചെയ്യുന്നു boating industry affect ചെയ്യുന്നു toxicity increase ചെയ്യുന്നു പറയാം these are all the major effects. So what are the mitigation measures? So how can you prevent it? Upper system treatment of sewage, treatment of the wastes or treatment of the nutrients soil testing and reduced usage of the fertilizers segregation and sources waste to energy plants implementation of the implementation of the waste to energy plants. Okay, these are the preventive measures or the mitigation measures. Now there is another topic called as harmful algal blooms. Algal bloom case algal bloom directly but directly algal bloom effective നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഡയറക്ട്ലി എന്തല്ല നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഫിഷസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബട്ട് there are some algal blooms are there which are directly harmful for humans humans directly harmful ആയിട്ടുള്ള algal blooms നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും that is reddish color ആയിരിക്കും
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീനിഷ് കളറാണ്, വിച്ച് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെഡിഷ് കളറാണ് ഈ പറയുന്ന ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് കളേർഡ് വരുന്ന ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർംഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻസ്. ഹ്യൂമൻസ് എന്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഹാർംഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഹൗ ഈസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും some toxic ആയിട്ട് algae different kinds ഉണ്ട്. Some toxicity that means toxic ആയിട്ട് elements, toxic ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് ടോക്സിക് ആയിട്ട് എലിമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, സോറി നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ചുറ്റുപാടൊക്കെ കാണാം. വേളിയിൽ ഒരിടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ എനിക്കൊരു നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല. വേളിയിൽ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം. അതൊരു കേസ് ആയിരുന്നു. ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് പോകുന്നത് വേളിയിലായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം അതവിടെ ആ പ്ലാന്റ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയ കേസ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി. അതിന് ശേഷം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ. സോ ജനറലി ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് because of the nutrient addiction. ഈ പറയുന്ന nutrient addiction കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? Some algae, some harmful toxins produce in algae ആയിരിക്കും. Some algae that can produce toxic ആയിട്ടുള്ള elements produce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന algae ആയിരിക്കും. ഈ algae exposure സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this will turn reddish in color. ഒരുപാട് reddish in color, large brownish color, reddish in color or dark brownish color, ഇങ്ങനെയുള്ള കളറിൽ വരുന്ന ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് harmful ആയിരിക്കും. Why? Because they are producing toxins which are harmful for humans. Humans-ന് harmful ആയിട്ടുള്ള toxins produce ചെയ്യുന്ന algae ഉണ്ട് in some areas. ആ algae exposure ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. Okay, നമ്മൾക്ക് ഒരു വാട്ടർ ബോഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ different types of algae ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ചില algae മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? Population explosion സംഭവിക്കുള്ളൂ. Sometimes ആ population explosion എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന harmful ആയിട്ടുള്ള toxins produce ചെയ്യുന്ന algae population explosion ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനത്തെ population explosion ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? directly അത് ഹ്യൂമൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. സംടൈംസ് അവിടുത്തെ എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖം വരും. ഓക്കെ, സോ അവിടുത്തെ എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ എന്തല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കില്ല. വാട്ടർ ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫിഷസ് പെട്ടെന്ന്, അതായത് നമുക്ക് ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഫിഷസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഡെത്ത് ആയി മാറുന്നു. സോ എക്കോസിസ്റ്റം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്ന ഒരു രീതി വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ് അഗൈൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് അഡിഷനിൽ ഏതാണ് ഹാർംഫുൾ ആൽഗേസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ്. ആ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ്, അതായത് ഹാർംഫുൾ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗെ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് harmful algae. That is directly harmful for humans. Humans എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്പീഷീസിനെ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ that condition is called as harmful algal group. Indication എന്ന് പറയുന്നത് this kind of a reddish color or a dark brownish color appearance ആണ് അതിന്റെ indicators എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, reptile അതല്ല, reptile എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ ഈ പറയുന്ന ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ reptile എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു തരം എന്താ പറയുക ടോക്സിക് പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന റെഡിഷ് കളർ വരുവാണെങ്കിൽ reptile എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർംഫുൾ ആൽഗൽ ഗ്രൂപ്പ്. പക്ഷെ ഓഷ്യൻസിൽ വരുന്ന reptile അല്ല. ഓഷ്യൻസിൽ വരുന്ന reptile എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓഷ്യനിൽ വരുന്ന reptile is not harmful. അത് harmful അല്ല. ഓക്കെ, ഓഷ്യനിൽ വരുന്ന reptile അതിന്റെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓഷ്യനിൽ വരുന്ന reptile കറക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. കറക്റ്റ് എന്ത് ആൽഗയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ന്യൂട്രിയന്റ് അഡിഷനോ കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൽഗയല്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയന്റ് അഡിഷൻ. ഓഷ്യനിൽ വരുന്ന reptile കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫിനോമിനയാണ്. ആ ഫിനോമിന നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിവേഴ്സോ പോൺസോ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന reptile-നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന algal group, harmful algal group എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes it is referred to as red ആയിട്ടുള്ള കളർ ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is called as red algal group എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക്
ഓഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസിൽ എന്തില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കായലിലും കോൺസിലും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. അതായത് നോർത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കുറച്ചുകൂടെ വെയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഷ്യൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഓഷ്യൻസ് എല്ലാം കൈൻഡ് ഓഫ് ബേയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബേ. നമ്മൾക്കുള്ള ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബേ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഏരിയ, ബേ ഏരിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലാൻഡ്സിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ഏരിയാസിലായിരിക്കും. കാസ്പിയൻ സീ, ബ്ലാക്ക് സീ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫിനോമിന കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് അതിന്റെ റിവേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു വേലിയോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗൾഫ് റീജിയനിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവിടെയുള്ള ഓഷ്യൻസ് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഹാർംഫുൾ ആർട്ടിക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് റെഡ് ടൈഡ് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫിനോമിന. റെഡ് ടൈഡ് ഓഷ്യൻസ് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഹാർംഫുൾ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഹാർംഫുൾ ആർട്ടിക്കിൾ when environmental conditions are favorable, when environmental conditions are favorable, population explosion of toxic algae, population explosion of toxic algae, population explosion of toxic algae will occur. Sometimes these will occur in red color, brown color, or dark brown and dark brownish. Red, brown, and dark brownish. Termed as red tide. Termed as red tide. Termed as red tide. Next point, this can affect air and cause direct air pollution. This can affect air and cause direct air pollution. This can affect air and can cause direct air pollution, direct water pollution, next point, harmful algal blooms can deplete oxygen. Harmful algal blooms can deplete the oxygen very quickly. Harmful algal blooms can deplete the oxygen very quickly. Hence, rapid biodiversity loss. Hence, rapid biodiversity loss. Okay, eutrophication just on the white, okay, completely.
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. നമ്മുടെ അക്വാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം വരുന്നതാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. സോ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്താന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്? വാട്ട് യു ബൈ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്? എന്താണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്താണ്? ബഫർ സോൺ. യെസ്, ബഫർ സോൺ ബിറ്റ്വീൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും? വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ പാഡി ഫീൽഡ്സ് വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എവിടെയാണോ വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, എവിടെയാണോ വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ഹാസ് എ water locked condition, or water locked condition ഉണ്ടാകുന്ന areas we call them as a wetlands. Okay, those ecosystems called as wetland ecosystem generally പറയുവാണെങ്കിൽ. So അതിന്റെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? അല്ലാതെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? എന്തൊക്കെ കാരന്റ് ആയിരിക്കും? ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ, എല്ലായിടത്തും ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇൻലാൻഡ് ഏരിയാസിലും വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കുള്ള പാഡി ഫീൽഡ്സ്, നമ്മൾക്കുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷണൽ നേച്ചർ അല്ല. ഓക്കെ, ട്രാൻസിഷണൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാൻഗ്രൂവ്സ് പറയാം. മാൻഗ്രൂവ്സ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. മാൻഗ്രൂവ്സ് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റായിക് റീജിയൻസിൽ വരുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ബഫർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷണൽ നേച്ചറിൽ വരുന്നത്. ഫ്രം ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ടു മറൈൻ ഏരിയാസ്, അവരുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഏരിയാസിൽ വരുന്നത് ഡെൽറ്റായിക് റീജിയൻസിൽ വരുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസിഷണൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇൻലാൻഡ്സിൽ എന്തുണ്ടാവാം? വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് നീഡ് ടു ബി ബഫർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷണൽ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം? എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ആ വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫോന ആൻഡ് ഫ്ലോറ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കാം? which is completely dependent upon the waterlogged conditions. Waterlogged conditions are completely dependent on flora and fauna can be seen over there. വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം? ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ? when compared to terrestrial ecosystem and marine water ecosystem, നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾക്ക് കുറവായിരിക്കുമോ കൂടുതലായിരിക്കുമോ അതോ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുമോ? ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും, കുറവ് അറിയില്ലേ? കൂടുതലായിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് അവിടെ സം ഓഫ് ദി നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കൊരു ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ക്യാൻ ബി സീൻ ദയർ. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന cannot be seen over there. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു അക്വാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the flora and fauna can be seen in that aquatic ecosystem. It is completely devoted to that aquatic ecosystem. അവിടെ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ബയോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ലോക്ക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see fauna and flora that is completely dependent upon the wetland ecosystem. കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്ലോറ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പ്ലസ് നമ്മൾക്ക് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അക്വാറ്റിക് ഏരിയയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന, സം ഓഫ് ദി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന അവർ എന്ത് ചെയ്യും? എവല്യൂഷൻ, അവർക്ക് സം ഓഫ് ദി ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സം ഹൗ അവർ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഓക്കെ, സം ടെറസ്ട്രിയൽ, some of the terrestrial ecosystem കാണാൻ പറ്റുന്ന some fauna and flora and the aquatic, some of the fauna and flora that can be seen in the aquatic ecosystem can be seen in here, can be seen in the waterlogged conditions. The way എന്ന് പറയുന്നത് അവർ somehow ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എവല്യൂഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So that's how we can say that. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് in conclusionൽ പറയുവാണെങ്കിൽ we can see flora and fauna in the aquatic ecosystem, also in also in
wetland ecosystem. In terrestrial ecosystem, we can see also in wetland ecosystem. And the fauna and flora that is completely we can see in wetland ecosystem. Wetland ecosystem മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെറസ്ട്രിയലും അക്വാറ്റിക്കും ഉള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗനനെ കാണാൻ പറ്റും. So that means in conclusion പറയുവാണെങ്കിൽ that means the net flora and fauna is very high when compared to the other ecosystems, or otherwise we can say that the net biodiversity is very high when compared to the other ecosystems. Okay, clear ayo? So net biodiversity എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. That is one chara. So first പറഞ്ഞ characteristics എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? Waterlogged conditions. Yeah, waterlogged conditions. Next one is more biodiversity than the other ecosystems. ഇനി എന്ത് പറയാം? More biodiversity പറയാം. വേറെന്ത് പറയാം? Wetland ecosystem, waterlogged conditions എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെന്തൊക്കെ പറയാം? Flora and fauna. അത് പറയാം. അതെ, അത് എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം. They have optimum conditions for living beings എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനും അക്വാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗന, സം ഓഫ് ദ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗനയ്ക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും നല്ല ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ലോഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമം ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? We are discussing about the characteristics of wetland ecosystem. So waterlogged conditions പറഞ്ഞു, increased biodiversity പറഞ്ഞു, optimum living conditions for the living beings എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം? റിസോഴ്സ് റിച്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻസ് ആന്ത്രോപോജിക് റിസോഴ്സ്, നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് കുറെ കാലം എവിടെ കിടക്കുന്നു? നമ്മളുടെ ഓഷ്യൻ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ വി കോൾ ദം ആസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മറൈൻ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് മറൈൻ ഏരിയ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം. കോള് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയ എന്നാണ്. ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഒരുപാട് കാലം കടലിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ കോൾ കിട്ടും. അതേസമയം തിരിച്ച് മെറൈൻ ഏരിയ തിരിച്ച് മേളിലോട്ട് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞു പോണ്ടല്ല, ഇത് ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സിലുള്ള കുറെ കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോള് കിട്ടും, പെട്രോള് കിട്ടും, ഓയിൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പാടത്ത് നിന്ന് പെട്രോള് കിട്ടുമെന്നല്ല പറയുന്നത്, കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? തിരിച്ച് ടെറസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ആ ടെറസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷനായി മാറിയതിനു ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്തിനുള്ള റിസോഴ്സിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ കോളിന് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള, അതായത് മറൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ടെറസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് റിച്ച് ഏരിയ. റിസോഴ്സ് റിച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് മരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മരം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് ട്രീസ് വളരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയും വെരി ഹൈ ആണ്. നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ടറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രീസ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ റിസോഴ്സ്, വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള ട്രീസിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം മേജർ ക്യാരക്ടർ. എന്തോ
oxygen level is very high. അതാണ് optimum condition പറഞ്ഞത്. Optimum conditions-ലാണ് അത് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് high biodiversity വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ optimum നല്ല very good conditions for living organisms ആണ്. അതിലാണ് ഈ പറയുന്ന optimum temperature conditions, optimum oxygen conditions. Soil erosion prevent ചെയ്യും. സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. കാരണം വാട്ടർ ലോക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ അവിടെ നിന്ന് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇറോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സോയിലിന് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ടെറസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് റൺ ഓഫ് റിവറിൽ വരുന്ന സോയിൽസിനെല്ലാം അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഡംപ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തിരിച്ചത് എവിടോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമ്മുടെ മറൈൻ ഏരിയയിലോട്ട് അത് പോകുന്നില്ല. തിരിച്ചെല്ലാം ഡംപ് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസിലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ആക്ട് ആസ് എൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ പറയുന്ന സോയിൽ ഇറോഷൻ ആക്ട്സ് ആസ് എ ബാരിയർ ടു ദി സോയിൽ ഇറോഷൻ. ഇറോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാം എന്തായി മാറും, സെഡിമെന്റ്സ് എല്ലാം ഡംപ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ ഹയർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോയിൽ എല്ലാം ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് that leads to the higher biodiversity. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ത്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹയർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, അത് എഴുതാം. സോ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. The ecosystems which have waterlogged conditions, the ecosystems which have the waterlogged conditions and exist in between terrestrial and aquatic ecosystems. Terrestrial and marine ecosystems. Terrestrial and marine ecosystems. Terrestrial and marine ecosystems. Next point. Generally, it is transitional in nature. Generally, it is transitional in nature. Generally, it is transitional in nature. Characteristics. First one, it has waterlogged conditions. Next is high biodiversity. Next is optimum conditions for living beings. Next point, optimum conditions for living beings. Optimum conditions for living beings. Next point എന്താ പറഞ്ഞേ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Resource rich. Next point is resource rich area. Resource rich area. Next is ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതിക്കോ. അത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്കോസിസ്റ്റം പറയുന്നത് ലോ ടൈഡ് വരുന്നത് 6 meters വരെ വരാവും. അതിന് മേലെ ലോ ടൈഡ് വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. Condition for wetland. The areas are classified as wetlands. The areas are classified as wetlands. The areas are classified as wetlands
when the low tide does not exceed when the low tide does not exceed 6 meters. When the low tide does not exceed 6 meters. And then the functions എഴുതിക്കോ. Functions of wetland ecosystem. Functions. Habitat to aquatic flora and fauna. Habitat to aquatic flora and fauna. Habitat to aquatic flora and fauna. Next is acts as a natural filter. Act as a natural filter. Third one, nutrient recycling. Nutrient recycling. Nutrient recycling. These are all the functions of it. Next is flood mitigation. Flood mitigation and groundwater recharging. And groundwater recharging. Flood mitigation and groundwater recharging. Next, wetlands control. Wetlands control the rate of runoff. Wetlands control the rate of runoff in urban areas. Wetlands control the rate of runoff in urban areas. In urban areas. Next function, it is a source of livelihood. It is a source of livelihood to local people. The source of livelihood to local people. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചുറ്റിലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്? വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ? കുറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കുറയാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയാണ്? അർബനൈസേഷൻ പറയാം. വേറെന്തൊക്കെ റീസൺസ് പറയാം? ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പറയാം. യെസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് എ ഫാക്ടർ. യെസ് പറയാം. വേറെന്തൊക്കെ പറയാം? എല്ലാരും പറയൂ. എല്ലാരും ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നിറച്ച് പോയിന്റ്സ് തിങ്ക് ചെയ്യൂ, പറയൂ. വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വൈ? അർബനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞു. വേറെന്തൊക്കെ പറയാം? പറയൂ, വേറെന്തൊക്കെ പറയാം? എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുവാണല്ലേ? വേറെന്തൊക്കെ പറയാം? വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് പോകുന്നതിന് റീസൺസ് ഫോർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പാഡിയൊക്കെ നട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? തെങ്ങ് വെച്ചു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആവുന്ന ഏരിയ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചത് മണ്ണിട്ട് നികത്തി എന്താക്കി എടുക്കാം? മറ്റുള്ള അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി മാറ്റിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് ലോസ് ആയിട്ട്, ഫാമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ലോസ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരത് മാറ്റി മാറ്റി തിരിച്ച് ആ പാടം നികത്തി അവര് മറ്റുള്ള കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്തായി മാറും? അത് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൽ വരും. സോ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പറയാം. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പറയാം. വേറെന്തൊക്കെ പറയാം? സുന്ദർബാൻസ് ഏരിയ, മാംഗ്രൂവ്സ് ഏരിയ ഒക്കെ വരുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്?
റിസോഴ്സ് റിച്ച് ആണ്, അപ്പൊ റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കാം. യെസ്, അത് പറയാം. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫോർ റിസോഴ്സസ് പറയാം. മൈനിങ് നമ്മൾക്ക് അധികം ഇല്ല, യെസ്, എന്നാലും പറയാം. യെസ്, മൈനിങ് പറയാം. മൈനിങ് പറയാം. മാംഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫ്ലറിഷിംഗ് ആണ് ഇപ്പോ. ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൽ ഇപ്പോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിസോർട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാം. സോ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എഫക്ടിങ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻ ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം, പൊല്യൂഷൻ പറയാം. ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ റൺ ഓഫ്. ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് പറയാം, പൊല്യൂഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പൊല്യൂഷൻസ്, എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസും എങ്ങോട്ട് വിടാം, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റോട്ട് വിടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അത് പറയാം. പിന്നെ എന്ത് പറയാം, അക്വാകൾച്ചർ, ഇൻക്രീസിങ് അക്വാകൾച്ചർ. നമ്മൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പോലെ തന്നെ അക്വാകൾച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അക്വാകൾച്ചറിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ഏരിയ എന്ത് ചെയ്ത് തിരിക്കുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലെ റിസോഴ്സസ് മറ്റുള്ള ഫിഷസിന് കിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അക്വാകൾച്ചർ. സോ ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so these are the depletion of wetland ecosystem, depletion of wetland ecosystem, urbanization. The reasons for depletion of wetland ecosystem, urbanization, anaerobic respiration, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കുമല്ലോ. ഇല്ല, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആർ ദ കാർബൺ, ഇതാണ് കാർബൺ എടുക്കുന്നതാണ്, കാർബൺ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബൺ അവര് അത് സ്റ്റോറിങ് ഏരിയ ഓഫ് കാർബൺ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോർ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അത് നമ്മളുടെ വേൾഡിൽ നോക്കിയാൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കാർബണിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലെ കാർബണിനെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരാൻ പഠിക്കും. നമുക്ക് കാർബണിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് കുറച്ചുണ്ട്. ലാർജ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഓഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ കാർബൺ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട്. കാർബൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിനെ അവരത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. റിസോഴ്സസിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ല, അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് അവിടെ. നമ്മൾ എന്താ എഴുതി, ഏതെങ്കിലും എഴുതിയോ? ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, അർബനൈസേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, അർബനൈസേഷൻ, റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, climate change, climate change, conversion of lands for agriculture and aquaculture, conversion of lands for agriculture and aquaculture, poaching. പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡോൾഫിനൊക്കെ, ഒരുതരം ഡോൾഫിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വളരുന്ന ഡോൾഫിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. സോ പോച്ചിങ് ഈസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ. പോച്ചിങ്, പൊല്യൂഷൻ,
പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിലോട്ട് വിടുന്നതിനെയാണ് ഈ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പൊല്യൂഷൻ എക്സെട്ര. മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് കൂടെ എഴുതിക്കോ. മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് സർവേ ആൻഡ് ഡിമാർക്കേഷൻ. ഇത് വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷർ. സർവേ ആൻഡ് ഡിമാർക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സർവേ, ഡിമാർക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. Next is afforestation. Afforestation. Next is soil conservation and wildlife conservation. Soil conservation and wildlife conservation. Soil conservation and wildlife conservation. Next is preventing eutrophication. Preventing eutrophication. Next is environmental awareness. Okay, so that's all about the wetland ecosystem, its functions, depletion, mitigation. We discussed about its functions, its depletion, and what are its mitigation measures. Next is called as a Montreux record. So Montreux record, you need to know about the Ramsar Convention. Ramsar Convention is a convention, or a convention that means UNFCCC convention established in 1990 established convention. That is a convention in the convention that is for the protection of wetlands in the world. World illa wetlands in protection convention Ramsar Convention. So Ramsar Convention, that is a convention or intergovernmental convention generally convention and the countries are members to that convention. Countries, most of the countries are members to that convention. India is a member. India is also a member to this convention. So this convention is created for the protection and conservation of the wetlands all over the country. Wetlands all over the world. World wetlands conservation and protection convention that is called as Ramsar Convention in 1990. So Ramsar Convention is a record. That means a record of sites. Our Montreux record and record. That means our record some of the wetlands add immediate protection and conservation. That means pollution degrade wetlands list Montreux record list list. After that, list record, wetlands financial fund country wetland country finance conservation efforts conservation measures wetlands degrading position good position. So that is the action, that is the job
job of this Ramsar Convention. So Ramsar Convention it is made for the protection and conservation of the wetlands all over the world. So they have produced a list of wetlands in a list. So that list is called as Montreux record list. So in Montreux record list lote avaru korchu wetlands neke add cheyum. Those wetlands are in the degrading position. Or degrading position il irikkunna wetlands ne avaru aa list lote add cheyidittu aa wetlands ne venduna conservation efforts okke avaru cheyidu koduthu after that എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റംസർ കൺവെൻഷനെ ഡീഗ്രേഡിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ഹെവി ഹെൽത്തി പൊസിഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. സോ ആഫ്റ്റർ അതൊരു ഹെൽത്തി പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ സൈറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റും. സോ അങ്ങനെ ആ റെക്കോർഡിൽ വരുന്ന സൈറ്റ്സിന് മാത്രം അവർ എന്ത് ചെയ്യും കൺസർവേഷൻ എഫേർട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ സൈറ്റിനെ തിരിച്ച് ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിലാക്കിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ സൈറ്റിനെ ആ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നതിനാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റെക്കോർഡിനാണ് വി കോൾ ദം ആസ് മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ത്യയിലെ 2 റെക്കോർഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 1990 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 1993 എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ചിൽക്ക ലേക്ക് ഈസ് ഇൻ ഒഡീഷ അല്ലേ ചിൽക്ക ലേക്ക് ഇൻ ഒഡീഷ. ചിൽക്ക ലേക്കിലെ ആ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ചിൽക്ക ലേക്കാണ് ഒഡീഷന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ചിൽക്ക ലേക്കാണ് ആദ്യം 1993 നമ്മളുടെ മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. സോ ആഫ്റ്റർ 1993 കയറിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അത് 2002 ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിൽ വന്നു. ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്തു ചിൽക്ക ലേക്ക് നമ്മളുടെ മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതേപോലെ 1993 മണിപ്പൂരിലെ ലോക്തക് ലേക്ക്, മണിപ്പൂരിലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോക്തക് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലോക്തക് ലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെയ്ക്കും അത് തിരിച്ച് ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡ്. അതുപോലെ വേറൊരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് കിലോദിയോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു കിലോദിയോ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇതും 1990 തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്തില്ല തിരിച്ച് ഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. സോ കറന്റ്ലി 2 നാഷണൽ പാർക്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രണ്ട് സോൺസ് എവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡിലുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ. സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. two places are there. ലോക്തക് ലേക്ക് ഇൻ മണിപ്പൂർ ആൻഡ് കിലോദിയോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് എപ്പോഴും മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡിലുണ്ട്. സോ അഗൈൻ പറയുവാണെങ്കിൽ റംസാർ കൺവെൻഷൻ is a convention which is made for the protection of the wetlands all over the world. They have created a record called as Montreux record. So they will put some wetlands into this record which has an urgent need for conservation efforts, which is in a degrading position. And after putting some conservation efforts, these wetlands will recover and they will be in the healthy condition. After attaining the healthy condition, they will remove these record sites from the Montreux record. So this is the process. So from India, two sites are there for the Montreux record. They are Loktak Lake in Manipur and Kilodia National Park from Rajasthan. These two are in the not really in a healthy condition, but if a healthy condition at 2024 അടുത്ത ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഓരോ ഡിസിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ 2024 നമ്മുടെ ലോക്തക് ലേക്ക് മാറും എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത്. ലോക്തക് ലേക്കും കിലോദിയോ നാഷണൽ പാർക്കും ഇപ്പോഴും മോൺട്രിയക്സ് റെക്കോർഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ക്ലിയർ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഒന്ന് എഴുതിക്കോ. റംസാർ കൺവെൻഷൻ it is the convention, Ramsar Convention. It is a convention that is made. It is the convention that is made. Is the convention that is made. Convention that is made. Is the convention that is made for the conservation and protection of. For the conservation and protection of wetlands. For the conservation and protection of wetlands all over the world. All over the world. This convention created Montreux record.
Montreux. Montreux record. Montreux. Montreux record. To list. Which record to list? To list. To list all the wetlands which is in need of. Which is in need of urgent conservation, which is in need of urgent conservation, which is in need of urgent conservation. The wetlands, after attaining a healthy condition, those wetlands, after attaining a healthy condition, will be removed from the list. Be removed from the list. Be removed from the list. Currently, yeah, currently, yeah, two sites are placed in the list. Two sites are placed in the list. Two sites are placed in the list. They are, first one is Aquatic Lake, Manipur. Aquatic Lake, Manipur. Second one is Keoleo. 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 Yeah. National Park in Rajasthan. Aquatic Lake is due to the pollution കൊണ്ടാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ increasing arid conditions. ഇതാണ് reasons. Aquatic Lake is due to the man-made pollution കൊണ്ടാണ് അവിടെ degrading position വരുന്നത്. And Glorio National Parkലെ man-made pollution ആണ് man-made functions ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ climate change ആണ് major reason വരുന്നത് because of the increasing arid conditions ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ fauna and flora is different question of all. So these are two reasons for these two sites in India. So even the wetland ecosystem complete on okay. In the portions of okay. Then doubts okay.
So the following category comes the water ecosystem, which has a salt concentration of 60 ppb. ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? Marine. Why? Reason എന്തായിരുന്നു? Reason എന്താ? 30 greater than 35 ppt വരുന്നതല്ല marine ecosystem ആയിരിക്കും. Less than 35 ppt and more than 5 ppt ആണെങ്കിൽ brackish water ecosystem ആയിരിക്കും. Less than 5 ppt ആണെങ്കിൽ fresh water ecosystem. Okay. Next is which of the following category comes the organisms which lives on the stem and leaves of the plants emerging from the mud? അതേതായിരുന്നു? Periphyton. Periphyton are those organisms which lives on the stems and നമ്മൾ മഡിയിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്റ്റെംസിലും ലീവ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം we call them as periphyton. Okay, ന്യൂസ്റ്റൺ ഏതായിരുന്നു? ന്യൂസ്റ്റൺ is on the interface, air water interface ആണ് ന്യൂസ്റ്റൺ വരുന്നത്. പ്ലാന്റൺ എവിടെയായിരുന്നു? പ്ലാന്റൺ these are just microscopic organisms. So planktons are അതായത് fauna and the flora is planktons. They are just microscopic organisms which just live everywhere, not on anything. Okay, they just floating on the water. Next is periphyton. Plankton nectons are the vertebrates.
Next one is water bridges comes under which of the following? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഏതെങ്കിലും? Next one is water bridges are a kind of Houston. Water bridges എന്ന് പറയുന്നത് Houston ആണ്. എന്തോ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ്. Houston എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാട്ടർ എയർ ഇന്റർഫേസിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്താണ് ആനിമലാണ് വാട്ടർ ബീറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ they take food from the water. Two types നോർമൽ Houston പറഞ്ഞ two types ആണ്. One category they take food from the air, one category they take food from the water below. So those water beetles are those organisms that take water from below is called as they in the category of Houstons. So next is if the water is highly transparent, is what oxygen level എന്തായിരിക്കും? High ആയിരിക്കും, low ആയിരിക്കും? High ആയിരിക്കും. Okay, that is simple question. എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay, എല്ലാവരും പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കില്ല. എഴുതിയല്ലോ, correct അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Okay. A lake containing high nutrients that comes under which of the following? ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Oligotrophic, mesotrophic ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Okay. നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ലേക്കിലോട്ട് വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് വെരി ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ദാറ്റ് aquatic ecosystem is eutrophic. Eutrophic aquatic ecosystem. Okay, under eutrophic aquatic ecosystem, the process of changing a normal aquatic ecosystem to a eutrophic aquatic ecosystem is called as eutrophication. Or eutrophication process actually പറഞ്ഞില്ലേ? Eutrophication process എന്ന് പറയുന്നത് the changing of a normal aquatic ecosystem to that of a eutrophic aquatic ecosystem. Eutrophic aquatic ecosystem means those ecosystems which has a high content of nutrients. High content of nutrients. Those aquatic ecosystems which has a medium level of nutrients, it is called as mesotrophic. Mesotrophic aquatic ecosystem. Those ecosystems which has an incoming nutrient content, a medium level nutrient content is called as mesotrophic aquatic ecosystem. Next one is if an aquatic ecosystem has a low level of nutrient content, then it is called as oligotrophic. It is called as oligotrophic aquatic ecosystem. This eutrophication മുന്നേ പറയേണ്ടതാണ്. So if the nutrient contents, always nutrient contents are coming to an aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem എപ്പോഴും nutrient contents വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. If the nutrient content if the coming rate of or the incoming rate of nutrient content is low ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then that aquatic ecosystem is called as oligotrophic aquatic ecosystem. If the nutrient content is the medium level, then it is called as a mesotrophic aquatic ecosystem. And if the nutrient content is very high, it is called as a eutrophic aquatic ecosystem. And the process of changing of a normal aquatic ecosystem to a eutrophic aquatic ecosystem is called as what? Eutrophication. So ഇവിടെയാണെങ്കിൽ a lake containing high nutrients comes under high nutrients for എന്തായിരിക്കും? Eutrophic ആയിരിക്കും. So that is eutrophic. Next is oxygen can be entered into a water body through എങ്ങനെയെല്ലാം oxygen enter ചെയ്യാം water bodyയിൽ? Through air water interface. Okay. Escape ചെയ്യും അതുപോലെ ecology air water interface directly കാണാൻ പറ്റും, escape ചെയ്യാൻ പറ്റും. So next is photosynthesis activity. Photosynthesis activity എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Photosynthesis activity oxygen produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So in these two ways oxygen can be entered into a water body. So both A and B. Next is eutrophication can lead to which of the following? Eutrophication high oxygen production ഉണ്ടാവോ? No. Less oxygen production ആണോ? Yes. Anaerobic condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is limited oxygen content, limited ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഇത് കോൾഡ് ആസ് anaerobic. Anaerobic എന്ന് എപ്പോഴും കണ്ടാലും ഓർക്കുക ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. So the answer is both B and C. Next is industrial waste comes under which of the following? Industrial waste എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്? Point source ആയിരിക്കോ, non point source ആയിരിക്കോ? Non-point source ആയിരിക്കും. Why? Because industrial waste എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും industrial waste ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് സബ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റാനിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം ആണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റ്.
ഓക്കെ, ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ടൈറ്റാനിയം പൗഡർ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ടൈറ്റാനിയം ഓറിൽ നിന്നും ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്റ്റ് എത്താൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് 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 എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശരി ഒരുപാട് പ്രോസസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രോസസ് സംഭവിക്കും. ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എക്സോസ്റ്റിൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബാലൻസിൽ പോകുന്ന എല്ലാ വേസ്റ്റ് വാട്ടേഴ്സ് എല്ലാം പോകുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, ഈ റിവർ ബോഡീസ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻബിറ്റ്വീൻ പ്രോസസ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് we can put that in non point sources. Next is each of the following occurs in decades. അത് ഏതായിരുന്നു, ആന്ത്രോപോസിറ്റിക് ആണോ നാച്ചുറൽ ആണോ? ഡെക്കേഡ്സിൽ വരുന്നത് ആന്ത്രോപോസിറ്റിക് ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വരുന്നത് ആന്ത്രോപോസിറ്റിക്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആന്ത്രോപോസിറ്റിക് ഡംപിംഗ് ആണ്. നാച്ചുറൽ യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് സെഞ്ചുറീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ജിയോഗ്രഫി റിവിഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ.